Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι λίγο διαφορετικό από τα άλλα. Είναι το The Suicide of Rachel Foster. Είναι ένα ατμοσφαιρικό thriller. Το έχω ξαναπαίξει στο παρελθόν και μου άρεσε πάρα πολύ και θα το παίξουμε σε ένα πέρασμα. Και εντάξει, δεν θα κάνω spoilers, δεν θα πω κάτι άλλο, να το παίξουμε, να το δούμε σιγά σιγά. Και σιγά σιγά θα ξετυλίγει τη ιστορία, οπότε δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Πάμε να δούμε. Είμαστε μια κοπέλα, η Νικόλ, προφανώς, μας έστειλε ένα γράμμα κάποιος. My dear Nicole. You're the daughter every mother dreams of. Beautiful, smart and fair. You've been through a lot and I know things haven't always been easy. But remember what Dr. Franklin said after your speech at high school graduation. Είναι ένα γράμμα από τη μητέρα της που της στέλνει και της λέει ότι είσαι έξυπνη κοπέλα και καλή τέλος πάντων και να θυμάσαι τι σου είπε κάποιος Dr. Franklin τέλος πάντων. I've always thought of you as a fighter who faced with the toughest challenges is capable of brandishing all the weapons necessary to fight courageously and heroically. We never talked about what happened with your father, Leonard, και το έχεις ζήσει, okay? But now I need to tell you a few things before this illness separates us. Μιλάει για τον πατέρα της και ότι είπε ότι έχει πεθάνει και ότι και αυτή είναι άρρωστη και όπου να είναι θα πεθάνει και αυτή, η μάνα της δηλαδή της κοπέλας. Α, δεν έχουμε πει τι συνέβη με τον πατέρα, σωστά, δεν έχει πεθάνει. Okay. Λοιπόν, και εδώ είναι το πρώτο σημείο που ξεκινάμε να παίζουμε και ελέγχουμε αυτή την ομπρέλα από πάνω, τη μαύρη. Εντάξει, είναι προφανώς σε μια κηδεία. Και συνεχίζει το γράμμα. The affair your father had with that young woman 9 years ago when her ensuing suicide broke our family apart forever. I imagine exactly what was going through your head in that moment. Λέει ότι ο πατέρας είχε μια σχέση με μια μικρή κοπέλα τέλος πάντων 9 χρόνια πριν και ότι αυτό προκάλεσε και τέλος πάντων μια αυτοκτονία που είχε αυτοκτόνησε η κοπέλα και χώρισε την οικογένεια, λέει, στη μέση για πάντα. Και φαντάζομαι, λέει η μητέρα της στην κοπέλα που χειριζόμαστε, ότι φαντάζομαι ότι περνάει από το μυαλό σου αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι εννοεί. That your father had irreparably betrayed our trust and that she had done the right thing by throwing herself off that cliff. Η μητέρα της λέει ότι καλά έκανε που αυτοκτόνησε με αυτό που μας έκανε στην οικογένεια, τέλος πάντων. I was there, I've always been there. When you dislocated your shoulder at the first game, when you shopped at night in a room you didn't recognize and then... όταν έβγαλες τον εξάρθρωση στον ώμο σου και στο πρώτο παιχνίδι που κάποιο άθλημα παίζει η μικρή μάλλον και όταν έκλειγες ένα βράδυ για τον Duncan, τέλος πάντων, I immediately thought you wouldn't have a lot to talk about.
Talking in the foundation for every relationship. You don't talk, you drift apart. There is so much to say when you don't have a lot of time to say it. First of all, I'm sorry, ζητάει συγγνώμη και λέει διάφορα άλλα. I never thought rage was an emotion worthy of a good Christian, but I used it. I used it to endure pain. I don't want you to live your life like I have, my love. I want you to be free from the past, once and for all. That is why I want you to do exactly as I say, sell our hotel. Της λέει δεν πίστευα ότι η οργή είναι αντάξια ενός καλού χριστιανού τέλος πάντων, αλλά το χρησιμοποίησα, ήμουν οργισμένη τέλος πάντων. Δεν θέλω να ζήσεις. Θέλω τέλος πάντων να ελευθερωθείς από αυτό το παρελθόν το σκοτεινό που είχες και γι' αυτό σου λέω να πουλήσεις το ξενοδοχείο μας. Οπότε η μητέρα της είχε ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι εγκαταλειμμένο εδώ και τόσα χρόνια και της λέει να το πουλήσει. Και the hotel is my family's and you're entitled to it. Go back there and call. I've hired a lawyer in Elena, Mr. Jenkins, to give you this letter once your father has passed away. Άρα πέθανε και ο πατέρας της και η μητέρα της ζήτησε λοιπόν να της δώσει το γράμμα, το οποίο το έχουμε. Το γράμμα σημαίνει ότι έχει πεθάνει ο πατέρας της, που είναι από τη μητέρα της. Η μητέρα της είχε πεθάνει και αυτή νωρίτερα, άρα ωραία. I will already be gone long. Θα έχω πεθάνει ήδη, λέει, πολύ καιρό όταν το πάρεις το γράμμα. Take a quick inspection, sign the papers and sell those walls that hold nothing but rage. Keep what you need to pay off your university loans and give the rest to the girl's family. Let's end this story once and for all. Της είπε να πουλήσει το ξενοδοχείο, να κρατήσει ό,τι χρειάζεται για να ξεπληρώσει τα χρέη που έχει από το πανεπιστήμιο και τα υπόλοιπα λεφτά να τα δώσει στην οικογένεια του κοριτσιού που αυτοκτόνησε και να τελειώσει η ιστορία μια και καλή, για να ξεμπερδεύει. We've always been there for each other. I wish I could still be there at your graduation, your wedding, my grandchild's birth, but that's it. We don't know how much time we have. Use yours to love. There is nothing else worth living for, fighting for our dying. Believe me. Out for or dying for. I love you above all else. Της λέει ότι δεν είχα πολύ χρόνο, ήθελα να είμαι στο graduation, που θα πάρεις το πτυχίο σου τέλος πάντων, στο γάμο σου κτλ. Δεν θα είμαι όμως. Αυτά. Τώρα φτάνουμε στο τάφο, μάλλον ο πατέρας του πέθανε ο πατέρας του, σου το γράμμα που πέθανε ο πατέρας, πήρε το γράμμα και οπότε είναι η ιστορία μιας κοπέλας η οποία 9 χρόνια πριν ο πατέρας της είχε μια σχέση με μια μικρή κοπέλα και αυτό προκάλεσε για κάποιο λόγο την αυτοκτονία της. Αυτοκτόνησε η κοπέλα αυτή η μικρή, διαλύθηκε η οικογένεια της δικής μας της πρωταγωνίστριας, χωρίσαν οι γονείς. Η μητέρα πέθανε μετά από λίγο, δεν μας ξεκαθάρισε τον λόγο και μετά από 9 χρόνια ήταν άρρωστη, και μετά από κάποια χρόνια πέθανε και ο πατέρας, στο τώρα που είμαστε εμείς, και μας πήραμε το γράμμα από τον δικηγόρο, το οποίο γράφει να αναλάβουμε, ας πούμε, να πουλήσουμε το ξενοδοχείο, γιατί δεν έχει νόημα να το έχει πια, για να πληρώσουμε και την οικογένεια εκεί. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? Ιδιοσιογραφικής τέλος πάντων, που λέει ότι έχει κακό καιρό και ότι έρχεται χιονιάς. Και το δείχνει κιόλας. Loading. Ωραία. Και ξεκινάμε. The smell. It
That's all I remember from the night we departed 10 years ago. Άρα 10 χρόνια νωρίτερα είχε φύγει από εδώ και λέει ότι η μυρωδιά της θυμίζει αυτό, τέλος πάντων. Οκ. Είμαστε στο γκαράζ από ό,τι φαίνεται. Εδώ είναι η είσοδος. Γκαράζ. Έτσι να ρωτήσω το VC για ένα λεπτό, γιατί... Έχουμε και χάρτη. Είμαστε εδώ. Okay. Είμαστε στο υπόγειο, ναι. Άλλη μια πόρτα που δεν ανοίγει. Εδώ δεν βλέπω κάτι. Εδώ βλέπω κάτι. Observe. Ένα toolbox. Οκ. Λέναρντ λεόταν ο πατέρας της κοπέλας, της Νικόλ, οπότε είναι η μηχανή του αυτή. Άλλη μια πόρτα κλειστή. Εδώ κάτι έχει. Level. Ένα αλφάδι. Πακός. Κάπως. Όχι. Όχι. Οκ. Το αυτοκίνητο της μαμάς της. Ωραία. Πάω μέσα σιγά σιγά. Όχι, δεν πατάει, δεν κάνει τίποτα. Εντάξει. Και αυτό είναι το δικό της αμάξι, αμαξάρα. Είναι το 93 ιστορία, αν είδα καλά. Οπότε είναι... εντάξει, μια χαρά. Όχι. Πάμε μέσα. Αυτή είναι η μόνη πόρτα που είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. The attorney said to check the office first. It should be just beyond the mountain museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Και μου δίνει οδηγίες προς τα που είναι, μιλάει στον εαυτό της υποτίθεται. Ένα τηλέφωνο χτυπάει. Από εδώ μέσα, ναι. Thank you for calling. Please leave a message. Please leave a message. Δεν άφησε μήνυμα. Οκ. Okay. Χαλιά. Voicemail. Α, μπορούμε να ακούσουμε τα μηνύματα. Οκ. Okay. 911 emergency. How can I help you? What's your emergency? Κάποιος έχει καλέσει την αστυνομία, αλλά... Hello? Can you hear me? What's your emergency? Στο voicemail, εντάξει είναι αυτό. Πώς γίνεται, κάποιος κάλεσε και το έβαλε στο voicemail. Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. Χρωστάνε και τους το έχουν πει ήδη. Στον πατέρα της το λέει αυτό. I'm really sorry, Leonard. Άρα χρωστάγανε, δεν But my είχαν hands are tied. We have to go ahead. Δεν έχει κάτι. I'm sorry. Goodbye. Κάνω ένα κύκλο. Εδώ το γραφείο δεν έχει κάτι. Εδώ το storage δεν μπορώ να μπω. Οκ. Βγαίνω έξω. Μπαίνουμε στο λόμπι τώρα του ξενοδοχείου. Έχουμε έρθει από την κάρτο πόρτα. Οπότε όταν μπαίνεις κανονικά στο ξενοδοχείο, μπαίνεις από εδώ. Αυτή είναι η είσοδος του ξενοδοχείου, η οποία προφανώς είναι κλειστή γιατί έχει κλειστό το ξενοδοχείο τους ή άλλους καιρό, από ό,τι φαίνεται. Οπότε κανονικά μπαίνεις από εδώ στο ξενοδοχείο. Και εδώ είναι το δωμάτιο του. Κοιτάγαμε το office και είναι η πάνω όροφη από εδώ. Τα σκαλιά. Όπως φαίνεται και στο χάρτη. Ωραία. Άρα τσεκάρω λίγο γύρω-γύρω. Α. Δεν το πατάει, Δεν το πατάει. Πάμε πάνω. Μας δίνει και οδηγίες. Μας λέει voicemail should be in the office. Α, οκ. Άρα πρέπει να ακούσω το voicemail. Mr. Jenkins said he left the management team. We should have hired a suit. decent attorney from Portland, Mom, not this potato head. Οπότε έχει αφήσει, λέει, ο Mr. Jenkins, ο δικηγόρος που είχε αναλάβει την πώληση του ξενοδοχείου. Έχει αφήσει το κλειδί, το management key, στην κεντρική σουίτα, τη μεγάλη σουίτα. Προεδρική σουίτα. Μπορούσες να πεις. Οπότε πάμε να βρούμε πού είναι η προεδρική σουίτα.
Εδώ είναι dining room, δεν μας ενδιαφέρει, δεν ανοίγει ούτως ή άλλως. Ή ανοίγει. Ανοίγει. Κάτι έβγαλε, αλλά έφυγε μετά. Λοιπόν, πάμε πάνω να δούμε. Λογικά τα δωμάτια θα είναι πάνω. Να, εδώ λέει και τι είναι το καθένα. First floor, έχει τα δωμάτια που είναι, άρα δεν είδα κάτι στο πρώτο όροφο. Πάμε στον πάνω όροφο. Πάνω όροφος είναι αυτά τα δωμάτια. Πώς είναι... Α, όχι, από εδώ είναι. Master Suite. Από εδώ δείχνει. Α, lucky guess. Master Suite. Ωραία. Έχει αφήσει, λέει, στο δωμάτιο... Σε κάποιο δωμάτιο, τι είπε, στο... Α, δεν είπε που, είπε στο Master Suite μέσα. Ένα κλειδί ψάχνω. Εδώ είναι η διαθήκη που έχει αφήσει. Λέει Λέναρτ, είναι ο πατέρας της. Και εδώ έχει αφήσει το χαρτί για να το πουλήσει προφανώς. Thank you for your attention to the matter. Inform the nominated personal. Οκ. Θα είναι τα χαρτιά που έχει αφήσει ο δικηγόρος. Ωραία. Εδώ τι είναι αυτό. Οκ. Τίποτα. Είναι πνοδωμάτιο είναι, αλλά... Ανατομία. Άρα κάτι με... Μπορεί να ήταν γιατρός ο πατέρας της, ίσως. Μπορεί και όχι. Esoteric Buddhism μπορεί και όχι, να ήταν απλά... να το ψάχνε. Book of Spirit Communications. Άρα κάτι κυνήγαγε με φαντάσματα ο τύπος. Και πνεύματα. Εδώ είναι αποθηκούλα που δεν μπορούμε να μπούμε γιατί έχει κάτι... Πια, πάμε μέσα. Και εδώ πάλι είναι το δωμάτιο της μικρής από ό,τι βλέπω. God, everything's here exactly the same as when me and Mom left 10 years ago. It's so... Να και το κλειδάκι. Doesn't matter. Quick tour, nothing more, Nicole. This is the manager's key my mom wouldn't give me when I was little. I'll need a master key for the guest rooms, though. Πήραμε το κλειδάκι, τώρα ας κάνουμε μια γύρα να δούμε τι άλλο έχει να κάνουμε. Αυτά λογικά είναι σκίτσα δικά της. Το δωμάτιο δεν το έχει πειράξει κανένας, λέει, 10 χρόνια και όντως φαίνεται να είναι όπως το άφησε πριν φύγει. Ανοίξαμε το ράδιο τώρα. The snow plows are ready, but we're waiting for the intensity of the snowfall to... There will be possible blackouts in the more isolated areas. Make sure your generators are in good condition with stockpiles of fuel. Instructions: refrain from going outside unless isolated ports return home. Ναι, κάτι θα πει λογικά. Βασικά ακούσω ότι είναι κακός ο καιρός, δεν έχει κάτι άλλο. Ναι, ήθελα να πατήσω λίγο εδώ να δω. Όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Strange telephone. Χτυπάει. What is this, a joke? Hello? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving from Federal... whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. But the storm? Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware. Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. You... Bye. Και μην το σκεφτείς να φύγεις. Αλλά η Νικόλ επιμένει. Θα φύγω. Που δείχνει. Εδώ... Α, το είδα πριν αυτό. Αυτό δεν το δω. Και κασέτες 90s. 80s. Το είδα πριν.
Κάτσε να δούμε αν λέει κάτι άλλο. Δεν λέει κάτι άλλο. Ωραία, πάω στο δίπλα δωμάτιο να δούμε πως έχει κάτι άλλο να κάνουμε. Έχει τηλεόραση. Polaroid. Κάτι είχε, Α, δεν πατάει γιατί είναι μακριά. Οκ. Πάω προς τα κάτω λίγο να δω. Κοιτάξω λίγο εδώ μέσα, αλλά τα είχα δει πριν. Δεν γράφει τώρα to-do list κάτι να κάνουμε, οπότε σαν να σου λέει κάνε μια γύρα γύρω-γύρω. Όχι, έχω πάρει το management key, οπότε πάω να ανοίξω το... Ποιο? Κάτι αφαίρεση. Never thought to find anything like that. Θα πρέπει να ανοίξουμε τη θέρμανση. Αλλά τι αφού έχει σκοπό να φύγει. Ίσως πάω κάτω να δω αν μπορώ να φύγω τώρα που πήρα το management key. Δεν ξέρω. Την είδα πριν όμως. Την είδες? Είμαι στο master bedroom τώρα. Lucky stars. Οκ. Ωραία. Πάω προς τα κάτω να δω μήπως... Να μας και η κεραυνή. Πάω όσο πιο τρέχοντας μπορώ. Αυτό είπε. Ναι, δεν πρόσεξα τι είπε στο τηλέφωνο. Τώρα μπαίνει. Τώρα μπαίνει, εντάξει. Πάμε. Άρα πάμε να τσεκάρουμε το ξενοδοχείο. Ναι, ισχύει. Hey, you still there, Irving? Huh? Oh, yeah. I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy... Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... How much time do I have to move? The snow piles up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car. Δεν πιστεύω να νομίζω ότι θα πάρεις τα μάξι και θα μπορέσεις. Φυσικά και ναι. Αυτό μας αφήνει να διαλέξουμε. Yeah? Nicole, listen. If your car breaks down, we can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Sorry about that. I just... Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again. Thanks. Seriously. If you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to insist... You know, you're not the first man. To do what? To try and stop me. Hey, wait! Bye! Πάμε πάλι πίσω. Άρα, από ό,τι του είπε... What can go wrong? I have a 1986 Dodge. Έχει μια Dodge του 1986, αυτό το παλιά τζούρα που είδαμε κάτω είναι μια 1986 Dodge. Ναι, take back the car and get away from here before the storm arrives. Ωραία. Πάμε να φύγουμε, λέει, πριν εμφανιστεί η καταιγίδα. I won't stay here a minute more. No way. The attorney, he'll take care of everything. Fuck all this. Πάμε στο γκαράζ. Θα πάρουμε την Dodge μας. Tell me you changed your mind. You there? Uh-huh. Oh, yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Μια χαρά. Think so. Maybe someone... No. Listen. This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's nothing
or no one in between, and that's not a good thing right now. Damn it, I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Yeah, that was kind of bitchy. No problem. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones. That's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypass the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. This place. I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. If you need me, just call. Seriously. Ugh. Fine. I can't open the garage door. It's a conspiracy, damn it. The stuff freezes up with the cold. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look, I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole, I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father. Και όλη η περιοχή ξέρει. Ήταν διάσημη προφανώς γιατί είχαν δικό τους ξενοδοχείο. What? Εδώ τι είναι ρε παιδιά, boiler room. Let's just forget it. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. Πάω να δούμε. Μέχρι να τα πούμε αυτοί. Πάμε. Προς τα πάνω πάλι να δούμε. Εδώ είναι ένα διόραμα λέει. Hey, found anything useful? No. No keys, no garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want. Even just to talk. Okay. Okay. Oh, thanks, Irving. Just doing my job. Nicole? Yeah. If I may. What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. You're safe up there. Της λέει ασφαλής, ηρέμησε, μια χαρά θα είσαι. Μείνε μέσα όμως το βράδυ γιατί δεν έχεις επιλογές άλλες. Later. Τα κλειδιά δεν ξέρουμε πού πήγανε βέβαια το αυτοκίνητο. I can't believe it. I'm stuck. Shit. Έχω λέει εγκλωβιστεί. Σκαντουλίτσες. Α, πέρασε η πρώτη μέρα. Ή μπαίνουμε στην πρώτη μέρα. Μπαίνουμε στην πρώτη μέρα. Ήταν εισαγωγικό αυτό που είδαμε. Νομίζω ότι διαρκεί καμιά εβδομάδα. Δεν θυμάμαι κιόλας, μόνο από ένα χρόνο. Είμαστε στο δωμάτιο των γονιών της, λογικά. Ναι. Ο πατέρας της έμενε, γιατί τώρα... Ναι. Hello? Ναι, είναι αυτό το δωμάτιο. You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the timberline has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself? No, I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh, I just... I'll call if I need you. Πώς αλλάζουμε όμως το δωμάτιο? Α, δεν αλλάζουμε όροφο από εδώ. Οκ, ωραία. Άρα φεύγω. Να κατέβω κάτω. Κάτι ξέχασα μάλλον. Δεν έχει to do, οκ. Πρέπει να είπε να ψάξουμε λίγο το δωμάτιο και δεν έψαξα τη σουίτα. Irving, it's me again, obviously. I could really use a shower. Sure, you'll just need to turn on the furnace for the hot water.
Oh, my mom never wanted me to go down there, but I loved that place. Full of little spiders. A real country bumpkin. I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Funny, right? People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Yeah. Κουβεντούλα κάνουνε. Well, Να, της λέει πήγαινε στο υπόγειο που είναι το furnace, είναι το μηχάνημα το οποίο διαχειρίζεται τη θέρμανση και το ζεστό νερό μάλλον. Is there more? Is there something else I should know, like, to survive? Well, don't expect a 5-star menu. Oh, really? You could survive for months with what's in the pantry. Let me guess. Canned beans, ρωτάει αν υπάρχει κάτι να φάει και της λέει ότι μπορείς να επιβιώσεις ακόμα και με μερικούς μήνες με όλα αυτά που έχει το ξενοδοχείο. Starving suddenly Και seems του λέει like θα an βρω κάτι άλλο acceptable εκτός option. από κονσέρβες με φασόλια. Για να δούμε, θα βρούμε. Ναι, στο boiler room πάμε τώρα. Το φαντάστηκα. Ναι, το δείχνει, απλά πρέπει να κατέβεις. Για να Irving, εδώ. Are you at the furnace? he's waiting for me. He's down there. Τι ωραίο που είναι. What? Αλλά Who? κάνει πόρτα και Old farting ghost. Wait, what did you say? Old farting... Του κάνει πλακίτσα τώρα, έχουμε γίνει φίλοι με τον I used to hide down there with hotel guest kids and wait for old farting ghost to come and get us. Είχα πει πριν, αλλά δεν Farting... έμαθα. The furnace? Να το. Yeah. Για να δούμε. When Leonard found out, he almost choked laughing. Your father laughed about stuff like that? Yeah. Ωραίο. Well, Ασύρματος. That's long Να το gone. jar of beans. Μάλλον φασόλια θα φάμε. Ναι. Θα βρούμε τέτοια εννοώ. Ναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Κουμπάκι λέει. Α, παίρνει τηλέφωνο πάλι. How's it going? it looks real Έχει complicated. 3 κουμπάκια, είναι πολύ Furnaces are all περίπλοκο, the λέει. same. Can you see the control panel? I guess. Δεν βλέπεις το control What panel. does the pressure gauge read? Huh? Λέει The η thing βαλβίδα that looks πίεσης like τι a γράφει. Looks Αυτό που like μοιάζει με ρολόι. 220. Το βρίσκω. Αυτό εδώ λέει. I don't like the sound of oh. It should be more like 210 psi. Pressure's Λέει building. ότι You saying I have a choice between freezing or blowing up? 210 και 220. No, push the green button. It's the starter. Old farting ghost, you rank spirit! Wake up! Huh? Nothing, just talking to an old friend. Πλακίτσα γράφει πάλι. Πατάμε πράσινο κουμπί. Ναι, 210 είναι τώρα. And here he is, in tip-top shape, I'd Πολλά say. ξέρει αυτός ο Ήρικ. You were right. The furnace is haunted. Now you've got hot water. You have no idea how grateful I am. Just doing my job. Κάνω τη δουλειά μου αυτή που μένει. Μάλιστα. Πάμε από εδώ. Πάω πίσω. Ναι, να κάνει μπάνιο θέλει τώρα, οπότε πάμε. Πάμε να την κλείνουμε. Απ' την άλλη. Απ' την άλλη. Πάλι τηλέφωνο. Give me some good news. Just let you know that the rooms will heat up before the hallways. Α, πρώτα το just wanna δωμάτιο go λέει to θα bed. συσταθεί και μετά η Did you διάδρομη. find a room you feel comfortable in? Yeah, my old room. It's exactly like I left it. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it. Exactly. Leonard φωνάζει How το does that πατέρα make του, you το όνομά feel? του. They teach psych classes at Θα FEMA. καθίσει, λέει, πριν Well, φύγει, just αλλά δεν το being πειράξει. nice. Πάμε. It's endearing. But I'm not 16 anymore. Άρα 16 There's χρονών lots πρέπει of να other φύγω rooms εδώ. in the hotel. No, I think I'll sleep just fine. Okay. Άρα τώρα είναι γύρω στα 26. Πάμε να κάνουμε μπλουζάκι. Συνήθως εδώ το κάνω το μπλουζάκι, αλλά... να, το παίρνει τηλέφωνο που Irving Crawford, FEMA. Hey, Hey,
Listen, I just wanted to say, if I came across as obnoxious... No problem. Τώρα του ζητάει συγγνώμη μάλλον, υποτίθεται, δεν του το λέει, αλλά... Almost feels like I'm getting used to being here again. Whatever. Forget it, I'm beat, and I'm rambling. No. From the rumors that went around the valley about when you left the hotel, and all that rush, well... Right, I forgot. The Wilsonian mythology. Sorta. Now I'm just gonna chill in my room with the posters of my favorite bands, playing my old bass, totally unplugged. You play the bass? I suck. I wanted to thank you. Knowing that I'm not alone here is a huge deal. Yeah, well, thank you for, listening and not freezing to death in your car. So I owe you my life then. Wow. It's just your job. I know. Night. Night. Τι είμαστε σε μπάρ για να ανοίγει την πόρτα. Ή όχι. Πάμε να... Ναι. Όποτε ακολουθείς τη διήγηση, ουσιαστικά η κοπέλα μιλάει στον εαυτό της ή στον Irving και σου λέει τι να κάνεις. Συνήθως. Ή το γράφει στο χάρτη. Ναι, όντως. Και εδώ είμαστε σε αυτό το με τα σπασμένα παράθυρα που ήταν πριν. Τώρα έχει ξημερώσει η δεύτερη μέρα. Εδώ έχει ένα σπασμένο παράθυρο. Πάλι τηλέφωνο. Morning. Αυτό είναι το overlook. Το overlook πρέπει να είναι το σαν βεράντα, ας πούμε. Κάποιο κομμάτι το οποίο πρέπει να είναι από πάνω σαν προσωρινό. Πατάω. I slept like a rock. Κοιμήθηκα, λέει. I forgot my bed was so comfy. So, any news? Και αυτός ξύμισε. Με το που ξύμισε την πήρε τηλέφωνο. Πρέπει να περνάνε καλά εκεί. Ας επιλέξω το δεύτερο πρώτη φορά. Irving, Nicole, stranded up here. You snoozing? After a night of incomplete crossword puzzles, I wish I was. Wait, you didn't sleep? Like, όλη τη νύχτα Έλληνες στα at πρόβλημα. all? I thought you might need something and... Γιατί μπορεί να το χρειαζόταν και φοβήθηκε ότι δεν θα έχει τη βοήθειά του. You didn't go home? Because of me? I'm a workaholic. Είναι workaholic, λέει. So, meteorologists are predicting a peak real soon, probably tonight. You can't move, not just yet. In theory, what do you want to do? Better off thinking about primary needs and don't want to change the subject. Για πες μας. I'm hungry. I'm gonna eat first, then I'll think about it. It's time for you to take a tour of the pantry. Deal. I could eat a horse right now. The baked beans will be scrumptious. Φυσικά, λόγω του κρύου τώρα, λόγω ότι ποιος ξέρει. Πάμε να κάνουμε καμιά βόλτα από εδώ να δούμε τι είναι. Stuff only. Εδώ είναι η κουζίνα. Όχι, είναι σαν τουαλέτα είναι. Σαν κουζινάκι. Να, εδώ πρέπει να είναι η κουζίνα. Όχι, αποθήκη είναι εδώ. Nicole? Irving, how long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? I'd just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. Πρέπει να είμαστε όμως στο ballroom. Αυτό βάλε. I was thinking more like mold, bacteria and such. You'll see. There's nothing to worry about. For a while I hid an ant farm in the closet. I think Leonard suggested it. One morning my bed was swarming with ants. You must have freaked out. My mother did. The ant farm ended up straight in the trash. Your career as an entomologist nipped in the bud. Didn't think I still remembered all these little things. Εδώ είναι η κουζίνα, από ό,τι φαίνεται. Ψάχνουμε κάτι να φάμε, άρα λογικά κάτι θα βρούμε, δεν μπορεί. Ιου.
microwave. Άρα βρήκαμε εδώ τα μικροκύματα. Τώρα μένει να βρούμε κάτι να φάμε και να βάλουμε σε μικροκύματα. Δύσκολο. Ας κάνουμε μια βόλτα όλη την κουζίνα. Είμαι στην κουζίνα. Είμαι στο... εκεί που λέει... kitchen. Εδώ, όπα, δεν νομίζω ότι θέλει κάτι τέτοιο. Εδώ, θα έβγω μακριά τώρα. Λογικά έχω φύγει τώρα μακριά, άρα δεν είναι αυτό που θέλουμε. Όχι, δεν νομίζω ότι είμαστε σωστά. Κάτι στην κουζίνα, γιατί εκεί μας πήρε τηλέφωνο, εκεί μίλησε. Κάτσε να δούμε, γράφει εδώ. Search for food in the kitchen area. Οκ. Okay. Άρα καλά ήμασταν εκεί, απλά δεν το βρήκα αυτό που πρέπει να φάει. Δεν βρήκα τίποτα σχετικό με το φαγητό βασικά. Α, εδώ έχει κάτι. Άντε. Παγωμένο. Καλό σημάδι. Όπα. Είναι... ναι. Mango lunch. 2 λεπτά στα μικροκύματα θα το βάλουμε. Δεν λέει πόσα βατ. Α, φασόλια. Καλά είπε. Bean soup. Οπ. Έξε η πόρτα. Μόνη της. Καθόλου κάτι. Και κλείδωσε κιόλας. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Hey, you kidding? Τηλέφωνο. Δεν πιάνει εδώ μέσα, φαντάζομαι. Οκ. Όχι καμία επιλογή να κάνω. Τι άνοιξε η πόρτα μόνη της. Κάποιος μας κοροϊδεύει, νομίζω. Oh, I almost forgot. There might be a problem with the fridge door. Νωρίς το Make sure it Are doesn't you close. fucking with me? No. Wait, what did I say? It would have been more useful to know that before I got locked in. Oh, holy shit, I'm a freaking space cadet. Yeah, I could have died in there. Οκ, λέει ότι μόνο που δεν τον έβρισε που του λέει ότι τώρα που το θυμήθηκες να το πεις. Οπότε ας βάλουμε το φαγητό στα μικροκύματα, να το ψήσουμε. 2 λεπτά. Περιμένουμε 2 λεπτά. Ας κάνουμε μια γύρα. Ας βρούμε το φάντασμα που μας κλείδωσε την πόρτα. Και μετά ξεκλείδωσε. Όχι. 2 λεπτά. Εντάξει, με το φάμε και κρύο, ήταν στην κατάψυξη. Έτοιμο. Αυτά είναι. Οκ, έφαγε λοιπόν αυτό το ωραίο γεύμα. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney.
Μίλησε, λέει, με τον δικηγόρο, τον Jenkins. Μόνο καλά νέα, πες μου. I'm only taking good news today. Otherwise, let me eat. Up to you. Thought you'd like to know. Oh, come on. He called 911 after just a mile. Α, έμεινε, λέει. Well, I might as well finish the inspection. I can do it without Άρα ο Jenkins. Jenkins δεν θα έρθει γιατί He ο told me δρόμος to έχει give you a κλείσει. Κάλεσε την message. αστυνομία, Here λέει, it is. γιατί έμεινε στον He says δρόμο. to... Και θα κάνει This is μόνη a στην swear inspection, word αφού and αυτός δεν you μπορεί don't να need to πάει, hear γιατί δεν it. μπορεί να περιμένει 40 μέρες να σταματήσει ο Nicole, καιρός. at this point, start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. Της λέει ξεκινά It's από το surely δεύτερο the όροφο, most γιατί είναι αυτός που damaged. είναι με Please, τις μεγαλύτερες ζημιές. only call me if you've got good Για news. ποιο λόγο πρέπει να κάνει inspection αυτή. Okay, πάμε να δούμε. Ναι, άρα θα το φτιάξουν πριν το πουλήσουνε. Ποιος ξέρει. Για να ξέρει, ναι, σωστά, να τη σημειώσει κάπου, ας πούμε. Πάμε να δούμε αν. Βασικά δεν ξέρω αν πηγαίνω σωστά. Men's room. Προφανώς δεν πηγαίνω σωστά. Τι γράφει big. Pig. Γουρούνι. Γυναικείες. Είναι και ήρθες να ανοίξω. Εδώ δεν γράφει τίποτα. Μάλιστα. Διακρίσεις και στις τουαλέτες. Να πρέπει να πάω άραγε. Εδώ είναι το δωμάτιο. Αυτό το δωμάτιο έχει μια πόρτα, απ' την άλλη, να τη, βγαίνει στο κεντρικό. Τέλεια. Ωραία, λέει κάπου να πάω τώρα ή... Α, είπαμε στο δεύτερο όροφο, σωστά. Εδώ όμως. Από... εδώ. Βγαίνουμε στην κεντρική πάλι στο λόμπι του ξενοδοχείου και πάμε δεξιά να ανέβουμε τις σκάλες. Για να ανέβουμε στον πρώτο όροφο. Ναι. Εδώ ακόμα είναι... δεν είναι όροφος. Είναι bonus. Εδώ είναι ο πρώτος όροφος. Με τα δωμάτια που ξεκινάνε από ένα λογικά. Ναι. Και προς τα πάνω είναι ο δεύτερος. Second floor. Ωραία. Τεράστιο ξενοδοχείο. Τηλέφωνο. Έλα, έχει τηλέφωνο. Και γιατί δεν παίρνει εδώ ο Irving. Αυτό που αλλάγαμε στο μαγαζί. Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο να ψάξουμε, οπότε κάνουμε μια γύρα. Να δούμε τι μπορούμε να... Να, δεν πάει να το πει. Όλα. There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage too. Yeah. Αυτό ήτανε. Οκ, συνεχίζω να κάνω inspection. Σαν έπειρος inspector, η Nicole. Εικόνα. Μια ζωγραφιά είναι αυτή. Παίζει να είναι και δικιά της. Εδώ κατεβαίνει κάτω, άρα δεν πάω. Ψάξω το δεύτερο όροφο που επιμένει. Λείπουνε πίνακες. Εδώ είναι. Ήρθα από εδώ, πάω εδώ. Καμία πόρτα δεν είναι... δεν μπορεί να πατήσει πάνω της, οπότε συνεχίζω. Εδώ, εδώ μπορεί. Είναι μια κλειδωμένη πόρτα. Here I am. What's up? The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that ήταν το man cave του, mean something to you? I tried so hard to forget about that room for years. Προσπαθώ να το ξεχάσω, λέει. Anyway, the west wing is pretty run down after all this time with no windows. Δεν έχει παράθυρα. Hello? Αυτή είναι η δυτική πτέρυγα, ας πούμε. You always have an answer to everything. What do you mean? Πτέρυγα. Tell me something. What are you hiding from me? I don't understand, Nicole. You know how to turn on the furnace. You know where to find food, and that the fridge door is busted. You know my family's story and the hotels. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Ωραίο κρεβάτι, όντως. Is something wrong? How should I have known that, huh? I don't know. I don't know what you know and what you don't know. What difference does it make? None. I'm sorry if I upset you.
No one can upset me. I better keep doing the inspection. Ναι, η τουαλέτα είναι... εντάξει. Συνεχίσω λέει το inspection. Πάλι μούχλα. Αλλά δεν πατάει πάνω. Από εδώ είναι... είναι από εδώ που ξεκίνησε. Οπ, κάτι... Όντως. Δεν έλεγα κάτι άλλο. Yeah. Hello? Ποιος είναι όμως εκεί? Ποιος είναι ρε φίλε? Who is this? Μην πουλήσει λέει το ξενοδοχείο. Ποιος είσαι ρε φίλε? Who the hell are you? Η Ρέιτσελ είναι ακόμα εκεί. Η Ρέιτσελ προφανώς Is this a είναι η joke? κοπέλα Who που is this? αυτόνησε. Ναι, η Ρέιτσελ πώς τι πρέπει να είναι. Να τον βρίσω ή να του πω θα καλέσω. Θα του πω αντιγαμίσου. What? You think you can call my house and threaten me? Come tell me to my face, asshole! Έλα μου το πεις από κοντά. Λογικά έχει έρθει ήδη. Και σε κλείδωσε και μέσα στο ψυγείο, αλλά δεν ξέρω, μπορεί και όχι. Μια χαρά. Όλα καλά μέχρι τώρα πηγαίνουν. Τις πηγαίνουν όλα δεξιά. Πάω κάτω. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνω στο δεύτερο όροφο γιατί σταμάτησε να το δείχνει. Άρα πάμε στον πρώτο όροφο. Γιατί όχι. Εδώ. Όχι, πάω στη σουίτα μου βασικά. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Οπ. Τηλεφωνάκι. You pissed at me? You really think I'm gonna sulk like a 10-year-old brat right now? I can see why it's hard to talk about. There's still lots to clear up. There's nothing to clear up. You delivered supplies to the hotel, you met Leonard, period. You're right. I just assumed that your dad had told you. Whatever. I've got a different problem. Someone just called the hotel. What? Who? It was a bad connection. What did they want? They said, Rachel is alive. Don't sell the hotel. Idiot. There's something else that doesn't make sense. The phone lines are down. Leonard stopped paying the bill months ago. I'll ask someone to run a check. I didn't know FEMA had FBI authority. Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup. I think I get it, almost. That girl's death, Rachel, it was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You talking about anyone in particular? Well, her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, a genius astrophysicist, and Rachel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Not something easy to forget around here. You know what I think? They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. Μάλιστα. Μετά από αυτό το μακρύ τηλεφώνημα δεν έχουμε... τελείωσε η μέρα. Πολύ ωραία. Πέρασε η δεύτερη μέρα, είμαστε στην τρίτη μέρα τώρα. Δεν έχω... πήρε τηλεφωνάκι πάλι ο Jenkins. Hey, cutie pie. Εντάξει, είναι νύχτα τώρα. Λέει day 3, αλλά είναι... Nicole, Ναι, έχει νυχτώσει ήδη. Άρα ξεκινάει από το βράδυ η μέρα. Sorry. Μάλιστα. Λέει, έχω να κοιμηθώ. Έτσι, πολύ καιρό. Αυτό θα I must have fallen asleep. I haven't slept like that since I was a kid. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? I don't remember. I don't remember. Okay. I need you to pay attention, though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Παίζει να ήταν και νωρίτερα βράδυ, απλά είχε φώτα. Έχουν πέσει, λέει, έχει πέσει ο γενικός, έχει πέσει το ρεύμα στην περιοχή μάλλον. Actually, the lights are acting a little weird. Δουλεύουν τα φώτα, αλλά I was afraid of that. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We gotta do something. My electrical know-how is slightly limited.
It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. Θα πάμε στο generator, λέει, να τον ενεργοποιήσουμε. That's it? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But the garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. all right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if you left anything you can use for lighting. Ναι, το έχω βρει λίγο. On my way. Είπε στο closet όμως, αυτό είναι Polaroid. Any news? I found a Polaroid. Family photo? Anything important? No, I mean a camera. It looks like it works. You want to take a photo of the generator? No, you moron. I was thinking of using the flash for lighting. Ah, smart. You can try. Είχα μια τέτοια, λέει. I had one just like this when I was 16. Πάλι 16, Leonard ήταν gave it 16 to όταν me. έφυγε. Maybe it's the same one. No way. I broke mine hiking on Hogback Mountain. I cried all day with Leonard insisting it was only an instrument used to capture images. He said, "You keep the really important ones inside." Can't say he was wrong. Oh, yep. Μάλιστα. Anyway, Polaroid's better than nothing. The light from the flash could come in handy. Ναι, λέει χρησιμοποίησε το flash για να βλέπεις. Πολύ καλή ιδέα. Πρέπει να πάμε όμως. Δεν μας παίρνει χάρτη. Ωραία. Λοιπόν, Irving said I must enter the crawl space in the first floor staff area. Ναι, πού είναι αυτό? Κάτσε να ψάξουμε τώρα. Ψάχνουμε μια πόρτα να γράφει staff. Ναι. Οκ, ας το βάλω πάλι αυτό εδώ. Οκ, λοιπόν, θα ψάξω σιγά σιγά τις πόρτες που ανοίγουνε. Μέχρι τώρα δεν ανοίγουν οι πόρτες. Murder Rise. Hey. Okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still working. That's where the access to the crawl space is. The crawl space? I'd totally forgotten that. Remember where to go? No. But I do remember the panels were really hard to open. I wasn't allowed to go in there. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. Τώρα κάτι ψάχνουμε να βρούμε κάποια πόρτα, είπε. Να, εδώ. Είναι η μόνη που ανοίγει. Βολικό είναι αυτό. Staff only πάμε. Να το. Α, φακός. Έλα. Πολιτισμός. Είναι με δυναμό όμως. Πρέπει να πατάς το κουμπάκι προκειμένου για να επανειλημμένα. Είναι αυτοί που τους πιέζεις και φορτίζουν, ας πούμε. Η κοπέλα δεν κάνει κίνηση αν δεν το πάρει. I found the crawl space and also a dynamo flashlight. Know how to use it? I think I just have to push the lever continuously. Θα τον δούμε άρα για αυτό το Jenkins. Is everything okay? I don't remember the crawl space to be so narrow when the technicians went inside. Maybe you gained weight. It's called growing up. Πήρες λέει βάρος, γι' αυτό δεν χωράς να μπεις. Γιατί του λέει δεν θυμάμαι να είναι τόσο στενό. Έτσι του λέει έχω απλά μεγαλώσει ρε φίλε. Εκεί που τα πηγαίνανε καλά. Την είπε χοντρή. Οπ. Μπαίνω. Ναι, καθόλου creepy, μια χαρά, πολύ ωραία. Εντάξει, έχει πιο πολύ φωτισμό από ό,τι έχει όλο το σπίτι του. Ναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Πάλι τηλεφωνάκι δεν είναι. Shit. What's wrong? I'm in the dark. I am totally in the dark. I'd appreciate some help.
Okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head? Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what a bundle is. Okay, easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way, otherwise who knows where you'll end up. Perfect. I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. All right, yep, easy. Does it? 3x2,5 πρέπει να τα καλώδια. Λοιπόν, μπαίνω μέσα. Θα το... από πού? Granting. Θα το ξεκουμπώσω και θα μπει. Μπήκαμε. Ναι, τώρα μπήκαμε. Generator. Α, έχει... κάποιος το έχει σηκώσει αυτό το lever. Το lever. Τώρα έκλεισα τα πάντα ή άνοιξα και το τελευταίο? Ακούω και δουλεύει. Καλό σημάδι. Ένα κραγιόν. Λογικό σε ένα εγκατελειμμένο σπίτι. What's up? Hi. I want to ask you something. Okay. Go ahead. How long has the hotel been closed? Πόσο καιρό λέει έχει κλείσει το ξενοδοχείο? About 4 years. 4 χρόνια λέει από το 89. Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the Κανείς basement? δεν το καθάρισε, λέει, το Don't υπόγειο. know. Probably pretty rushed. Τι του λέει, της Why? λέει, έχει... I found ψώνει, something. τι έχει? Another Polaroid? Τι βρήκες? A lipstick. Huh. Can you explain that? Doesn't that seem weird? Δεν είναι λίγο περίεργο? It's a lipstick? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. Είναι παλιά μάρκα, λέει, που το χρησιμοποιούσαν στο It σχολείο didn't μου. dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist Έχει anymore. κλείσει μάρκα, δεν It's υπάρχει been, εταιρεία πια, έχει κλείσει. I don't know, 9 or 10 Δεν θα years. μπορούσε να είναι εδώ. 9-10 χρόνια, άρα από τότε που έφυγε η κοπέλα από Strange εκεί, someone έχει should κλείσει. wait 10 years to open a lipstick just to Ναι, use it, κρυοζώη don't you η κοπέλα. think? Why are you telling me this, Nicole? Έλατε, γιατί το έλεγα. You want to get pretty there with the generator? Are you crazy? Μου σηκώθηκε η τρίχα. Nicole, it's just another one of those things customers forget. Well, yeah. You're Ναι, την probably right. καθησύχασε αυτός, λέει ότι δεν έγινε και κάτι. Αυτή επιμένει ότι κάτι συμβαίνει, αλλά εντάξει, οκ. Πάμε να δούμε πού θα πάμε τώρα. Η πόρτα άνοιξε, δεν ήταν. Άνοιξε το... Πάμε τέταρτη μέρα. Κάθε μέρα συμβαίνουν και 1, 2, 3, 4 creepy πράγματα. Μας δείχνει πρώτη εικόνα έναν τοίχο με διάφορα... Porting is ordered, sir. You awake? Ένας Sorta. χάρτης. Είναι η κοπέλα η Rachel αυτή. You forget your Have you seen this coffee? person? For once, Rachel I don't need Foster, it. 5'3". I gotta Green talk to you shirt about and something. jeans. Okay. Is she real dead? Αναρωτιέται αν έχει πεθάνει όντως, γιατί δεν την βρήκε κανένας μάλλον. Άρα... Αυτά τα στοιχεία τα κράταγε, είμαστε στο δωμάτιο του πατέρα της. Here I am. You Ναι, didn't tell me you knew Leonard. Είμαστε στο I δωμάτιο του thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. Λέει η Νικόλα About ότι πέρασε what? το βράδυ ψάχνοντας τα You πράγματα obviously του know πατέρα more της. about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean you went through his stuff? What are you looking Η for? Γκλέντα φεύγει Someone στο calls την είδε me μετά από and 10 says χρόνια Rachel is στο alive. Timberline Then a Hotel. lipstick appears out of nowhere. The strangest gossip It of the feels month. like something weird's going on. Rachel is dead. That's what everyone Άρα υπάρχουν says. στοιχεία ότι δεν έχει But πεθάνει, maybe δεν the είναι story ζωντανή ακόμα. deserves a Rachel's second foster body pass. found in There are Ocean too Ridge many looks gray like- areas. Α, βρέθηκε το πτώμα. Look, the storm is dying Ήταν down. αυτοκτονία, λέει. You'll be able to leave soon and go back to your life. Μοιάζει με αυτοκτονία, τέλος And πάντων. you can forget about the whole thing Official you version. did 10 years ago. Α, What do you εδώ care βρίσκεται το about πτώμα. this old Ξεκίνησε το business? ξενοδοχείο It's not worth ακολούθησε losing αυτή η sleep διαδρομή, over just to λέει, play detective. και εδώ πήδηξε. I'm not Sherlock busy at the Holmes. moment. I want to follow my instinct.
Haven't done it in so long, and it feels like things don't add up here. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you've got to listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Είναι όλα interactive. Για να δούμε τι άλλο έχει να το πει. In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole, that's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. Το βράδυ που έψαχνε στο πράγμα του πατέρα της και τα βρήκε όλα αυτά τα στοιχεία. Άρα σκαλίζει μια υπόθεση που υποτίθεται. I know, it's not a very reliable source. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here. Το ξενοδοχείο όντως μοιάζει με αυτό από τη λάμψη. Πρέπει να το αναφέρουν και οι δημιουργοί ότι έχουν εμπνευστεί από εκεί. Συνεχίζω να ψάχνω clues. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay, I'll hear you out. Συνεχίζει να του λέει για πράγματα που βρήκε. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Σωστά. Ήταν έγκυος όταν την that was the βρήκανε. official version. Ναι. Την είχε αφήσει έγκυο μάλλον ο πατέρας της προφανώς. Αφού ήταν έγκυος και... Αυτά λογικά δεν κάνουμε κάτι άλλο. Οκ. Μια κοπέλα τέλος πάντων ισχυρίζεται ότι την είδε κάπου 10 χρόνια μετά. Τώρα καλά, μπορώ να το φαντάζομαι κιόλας. Δεν σημαίνει κάτι. Αλλά μπορεί και όχι. Δεν έχει κάτι άλλο. Μας προτείνει κάπου να πάμε. Something's not right. Έχει και άλλα στοιχεία εδώ. Το κραγιόν, ναι, τα έχει βάλει όλα με τη σειρά η κοπέλα, γιατί... Θέλει να μάθει λεπτομέρειες. I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh, even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Priests always made me nervous. Them and their invisible boss. His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, Εντάξει, αυτή ήταν μικρή, ήταν 16 είπε. Even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Να σε προστατεύσει το ότι κρύβεσαι, λέει, στη σπηλιά σου ανάμεσα στα βουνά. Θα πληρώσει για ό,τι έκανες. Τώρα ποιος τα γράφει αυτά δεν είναι υπογεγραμμένο. Δεν είναι, όχι. Οκ, φτάνει. Πάμε να δούμε τι άλλα στοιχεία έχει εδώ.
μπορεί με μία κλίση να το κάνει. Θα ήταν πολύ Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Λέει ότι όταν χαλάνε Maybe there's been other women. μετά από λίγο καιρό I mean, ξεμυρίζουν άσχημα. Αυτό δεν πήρε τίποτα. From what I gather, Leonard was a sort of recluse. And don't forget, the lipstick is really old. Could the cold have preserved? Πώς το κρύο λέει το Possibly. διατήρησε. Anything else? Τι άλλο, κανένα φάντασμα να έρθει, να πήρε το κραγιόν και να το κράτησε. Hey, I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel. Or Rachel is sad. Or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there must be an explanation. Of course, there's an explanation for everything, and we've got to find it. Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? Maybe, maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. Once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. I'll follow it to the T. Α, νιστάζει. Πριν από λίγο ξυπνήσαμε. Και κοιτάγαμε τα στοιχεία. Α, οκ. Είναι σαν το πρόγραμμά της ενός μωρού 2 μηνών. 23 ώρες κοιμάται και 1 ώρα κοιτάει κάτι στοιχεία. 5η μέρα. Είμαστε έξω. Είναι λίγο θολά, μοιάζει μάλλον με όνειρο όμως αυτό που βλέπει. Hey, cutie pie. How are you? Κάποια creepy φωνή Daddy? λέει γλυκιά μου. Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. Άρα η φωνή σου ακούγεται μικρή, άρα είναι μια ανάμνηση μάλλον από παλιά ή το βλέπεις σε όνειρο. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. Πάω σιγά σιγά προς το φως. Μου λείπεις πάρα πολύ. Daddy, Του λέει. I missed you so much. Their light is alive, and it reaches us. Αυτό συνεχίζει και λέει τα δικά And του. those stars are alive and dead at the same time. Τα αστέρια είναι ζωντανά και νεκρά. What are you trying to say? I don't understand. I can't see you, Daddy. Είναι μια φωτιά. Listen, sweetie. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. Δεν έχει κάτι άλλο να εξηγεί. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too. Say it again, please. I love you. Σ' αγαπώ, τι λέει η Rachel. Ναι, οκ. Υπέρβεψε τα ονόματα. Σαν το Ρώσα το κλαράκι στο γάμο. Αυτή ήταν η 5η μέρα. Πολύ μεγάλη μέρα. Πάρα πολύ κουραστική. Περπατήσαμε και 15 μέτρα. Εννιά πρέπει να έχει. 8-9 μέρες. Λοιπόν... Ξυπνάμε στο δωμάτιο πάλι. Am I interrupting? I was eating. Έτρωγε, Steak and λέει. potatoes, cheesecake, Μπριζόλα, λέει, strawberry shake, πατάτες, and a frothy ένα cappuccino, cheesecake, Italian style. φράουλα, shake, milkshake φράουλα. So the usual frozen beans. Άρα με τρολάρεις, λέει, μάλλον έφαγες πάλι τα φασόλια και με δουλεύεις. Half a serving. Έφαγε και μισή ποσότητα. The other half ended up in the trash. Το άλλο μισό το πέταξα.
I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast. But it's all bullshit just to attract an audience. Trust me that... Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like. With these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the Timberline too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kind of... Στην πόλη λέει, αλλά μην τρομάξεις. Τι της listen for λες, yourself. την ώρα που είναι εκεί στο ξενοδοχείο μόνη της και εγκλωβισμένη. Okay, the lights look good. How about the headphones? Don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Κάτι κάνει παράσιτα. Yeah, true. Well, the German ones are better. We are about to enter a nightmare hotel, a place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Nah, I didn't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay? Kitchen. Stan, where'd you leave all the gear? Room 1. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap. You're freaking me out. Holy shit, there it is. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear. Stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? Κάτι την άγγιξε, είναι το συνεργείο που έχει πάει και καλά για να τραβήξει, για να δείξει για ghost stories. That's it? Yep, the tape's damaged. Α, χάλασε η κασέτα, δεν έχει κάτι άλλο. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. What happened in the end with the TV show? Τι έγινε λέει με το TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Τα παρατήσαν όλο και Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's 117, I think. Είμαστε ήδη εδώ. 117, yeah. Δικιά μου. Same floor as my apartment. Hey. I found the room. But... Someone barricaded it with an L bracket. Do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember where. Probably in the basement. Seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. Πάμε από τις σκάλες κάτω. Περνάμε πάλι από την πίσω πόρτα. Hey, found the screwdriver? Πότε να προλάβω, ρε φίλε. Δώσ' μου λίγο χρόνο. I keep thinking about those guys, the ghost hunters. Θα πάμε από την κανονική πλευρά, γιατί έχουμε ξεκινήσει την πόρτα. Παλιά δεν μπορούσαμε να πούμε, επειδή ήταν ενωμένο από τον γκαράζ. Awesome actors, I'll give them that. Ενεργοποιήσαμε δηλαδή την... I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Ελπίζω. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh?
What are you talking about? Prayer, for example. You're saying prayer brings good luck? I doubt Reverend Foster would agree. A screwdriver. I'm out of here. Ωραία, παίρνουμε το screwdriver. Κατεβήκαμε κάτω, πήραμε το κασετιδάκι μας. Ναι, ανεβαίνουμε πάνω. Να δούμε τι θα γίνει. Αυτό το δωμάτιο είναι αυτό του συνεργείου, είπαμε, με τα ghost stories που πήγαν να τραβήξουν. Και δεν είπε μετά τι έγινε, είπε ότι δεν το δείξανε ποτέ το ντοκιμαντέρ που τραβήξανε. Από εδώ. Ναι, δεν δείχνω χάρτης που είσαι, αυτό είναι το πρόβλημα λίγο. Ναι, ισχύει, είναι πιο ρεαλιστικό. Πάμε πάλι πάνω, είναι στον πρώτο όροφο 117 δωμάτιο. Έμενα πάντως. Ναι, απ' την άλλη. 109-117. Μια χαρά. Και αυτό είναι το δωμάτιο των ερευνητών. Για να δούμε τι έχουμε. Α, εδώ είναι... Ναι, κι άλλη Polaroid. Εδώ έχουν το πόστερ της Foster, της Rachel. Πάλι τηλεφωνάκι, το Jenkins, το κομμενάκι. How much do you know about those TV shows? The ones about haunted houses? Τι ξέρεις, λέει, I know they're popular. TV shows, A lot of tourism revolves around them. Did the whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Had a bit of gossip. So sad to see the place you grew up in go downhill. Beanston. I'm so Άλλο ήταν sorry. Lucky Star πριν, αυτά είναι Believe Beanston, οι γνωστές οι μάρκες. Parabolic microphone. Άντε ρε, μικρόφωνο. Για λέγε. Οχ. Και καλά ακούμε αυτά τα φαντάσματα τώρα. Τις φωνές τους. Πρέπει να πάω κάπου. Κάτσε να βγάλω χάρτη. Let's check the room and the equipment those dumb basses left. Ας δούμε λίγο το δωμάτιο από τη λύθη που αφήσαν τον εξοπλισμό τους. Πάμε να δούμε. Πάμε να ψάξουμε μήπως και βρούμε κάτι. Ξέρω από μαϊμού τσιγάρα δεν έχουμε βρει κάτι χρήσιμο μέχρι τώρα. Α, το VHS. Πώς να έχει και την κασέτα. Οπ. Καλό. Αυτό το βίντεο το αφήσανε μάλλον και εξαφανιστήκανε, το οποίο χάθηκε, δεν το πήρα όμως. Τώρα που τη βρήκε την κασέτα ο Jenkins και την έβαλε να την ακούσουμε. Για μένα λέμε. Καπνίζει λέει. Ναι, κοροϊδεύουνε τον πατέρα της όντως, το Λέναρτ. Ήτανε στη φάση που το ξενοδοχείο έχει εγκαταλειφθεί τελείως, δεν έμενε κανένας άλλος και ήρθαν αυτοί να δουν απλά αν είναι τι συμβαίνει που είναι σχεδόν εγκαταλελειμμένο. Ναι, ζούσε αλλά δεν πήγαινε κανένας. Πώς τσαντίστηκε και δεν είναι τίποτα. Listen, Danny, cut the crap. I'm gonna go have a cig, and if you don't figure it out by the time I'm done... What the fuck are you doing? I saw something! Wait, you're not taping. No, I mean, for real! What? What the... Someone's here, I'm telling you! Σκέψου τώρα σκηνικό να είσαι σε ξενοδοχείο μόνος σου εγκαταλειμμένο, κλειδωμένος, δεν μπορείς να φύγεις και να βλέπεις αυτό το βίντεο σε ένα δωμάτιο τυχαίο του ξενοδοχείου για κάποιους που είχαν πάει πριν από σένα, όταν ήταν ακόμα εγκαταλειμμένο πάλι. Και να μην έχεις κανένα πάνω σου και να κρατάς και ένα parabolic microphone στο χέρι. Δεν γίνεται τίποτα, να το φέρεις στο κεφάλι. Τώρα αυτό άμα δεν είναι στημένο που βλέπει... Εντάξει. Α, προλάβανε και φύγανε. Οκ.
1991, άρα είναι 2 χρόνια τελειωμένο. Μάλιστα. Οκ. Τηλεφωνάκι επιτόπου. Η πόρτα κινείται. Η τρίχα μου σηκώθηκε μαζί της. Κάτσε να ανοίξω το μικρόφωνο, εγώ να μην συμβαίνει τίποτα. X-Files. Κάτι είχε και όντως. Πού? Α, ήταν η πόρτα. Είναι η τουαλέτα. Με 2 νεροχύτες. Οπ. Κόγγετ. Άλλη μια ρε μαϊμούδι. Κινέζικα το έψωνζε ο πατέρας μάλλον. Παραμπόλικ. Κλείνουμε την πόρτα πίσω μας. Κάτω. Ωραία να πηγαίνω. Α, έφυγε το ψάξι στο δωμάτιο, άρα δεν πρέπει να ψάξω κάτι άλλο. Ωραία να πηγαίνω. Φεύγουμε από αυτό το δωμάτιο. Ποιος μίλησε? What? For fuck's sake, Irving! Το είχε κλείσει το τηλέφωνο. What did I do? He gave me a heart attack. Sorry, I'll warn you with a carrier pigeon next σου time. του λέει ταχυδρομικό περιστέρι για να σε ενημερώσω ότι σε παίρνω τηλέφωνο. What? Ναι, αλλά τις άλλες φορές την πάρει. I'm just curious to know what you found in that room. Well, you should be. You're never gonna believe it. Πώς ξηγέσαι έτσι ρε Τζέιμι τις ώρες. Irving. Irvine. Irwin. 7η μέρα. Έχουμε περάσει μια εβδομάδα. Σαν χθες, ναι, ισχύει. Κάτι ανάβει εδώ κάτω. Α, ήρθαν τα Χριστούγεννα. Στόλισε. Ότι θα μας τρελάνει τώρα τελείως. Τι εννοείς τώρα? Σου λέει δεν περνάω μια χαρά εδώ πέρα. Γιατί δεν Here I am. You still there? Where else should I be? Από ό,τι φαίνεται ο τύπος είναι no-life τελείως, δεν έχει. I wouldn't miss Nicole's amazing adventures in the remote mountains for anything. Irving, Δεν θα λέει τις don't tell me you're staying on just for me. Go! I promise not to get into any trouble for the rest of the night. I already told you. Οι κούτες φύγαν από εδώ, άρα μπορεί να μπει στην αποθήκη τελείως βολικά. Thanks. Θα πω εγώ. You always do that? Do what? Καθαριστικά. Worry about every desperate stranger that knocks on your door. Γεμάτο. You're no stranger. Γκίνι. Πλούτο. Όλες οι γνωστές οι μάρκες. Corny Flakes. Αφού δεν λέει Horny Flakes, πάλι καλά. We've never met, Irving. I can't even picture your face. You've been a part of this place since you were born. You belong here. Well, I thought I left all this behind. Maybe I still have a ways to go. Λέει use, απλά πρέπει να κλείσει το τηλέφωνο γιατί δεν μπορεί με τα δύο χέρια. Το να έχει το τηλέφωνο και μετά 2 days ago you would have skinned me alive if I'd called you a country bumpkin. What tells you I'm not sharpening my knives this very minute? It's good we're just talking on the phone. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie/defibrillator. It's a real phone, and trust me, in a few years, everybody will have one. You think? It's easier for me to believe in ghosts than to imagine people being hounded by a phone when they're out and about. I'm grateful for it. I wouldn't have met you without it. Irving, are you hitting on me by any chance? No. What are you? I mean, it's just... Relax. I was kidding. I can never tell when you're kidding. Yeah, it's one of my fascinating virtues. Same. Oh, hold on a sec. Don't go anywhere, okay? Huh? Oh, okay. You have a good night too, Miss Flattery. Merry Christmas. Good night, hon. Ah, good night, hon. Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this. Sorry, I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Christmas Eve is the right time to reminisce. Yeah. Yeah. I get it too. Yeah. That's what there was, in the end. There was like a strange kind of warmth. Then it all ended. Christmas of 80. Δεν μπορώ, πρέπει να κλείσω το Me and τηλέφωνο. my mom were at my aunt's house in Billings, and
Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. Hey. And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. Don't be like that. There you have it. These are my memories, and, Hey, did you hear that? No. What are you talking about? Like a clinking. No. I don't hear anything. Sorry, I want to check. Okay. Τι συμβαίνει, παιδιά? Τι δεν μου λέτε? Να πω από εδώ τελικά μπορώ ή δεν είναι ακόμα η ώρα? Δεν είναι ακόμα η ώρα, δεν με αφήνει να το χρησιμοποιήσω. Πρέπει να πάω. Δεν μας λέει που να πάμε. Δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ το μικρόφωνο που μας έδωσε. Δεν βρήκαμε κάτι οπότε. Yeah. I was thinking about earlier when I said I was happy to have met you. Έλα ρε φίλε τώρα με το φλερτ σου, εδώ πέρα έχει το κόσμος. I was trying to figure out how to tell you. I feel αισθάνομαι πολύ κοντά σου, to έτσι you, την πέφτει. Nicky. God, Θέλεις μετά να το I hear κάνεις. myself talk. I sound like an idiot. Α, να το, μας λέει να βάλουμε... Irving, I don't know what you're trying to say, but right now, I'm dealing with something else. I want to be there to help you. I'm just a useless voice on the mic. Believe me, right now, I would also like a little bit more presence. Ναι, δεν θέλεις You know, παρουσίες τώρα. people get close in lots of ways. Please, shh, a sec. I'm trying to listen to this noise. All right, I get that I might be overdoing it. Sorry, I'm a klutz, and sometimes it's... Irving, please, shut up. Τώρα καταλαβαίνω κλίνγκινγκ. Thanks. Listen, we'll get back to this, but let me figure this out. Where is this sound coming from? I don't hear anything. Anyway, later. Κάνει πλάκα μήπως. Παίζει. Θα πάω στην τουαλέτα πάλι. Πάμε έξω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ωχ. Νόμιζα κάτι έγινε, δεν έγινε τίποτα. Irving, you hear me? Oh, for fuck's sake. Δεν το σηκώνει ο Irving. Πρώτη φορά μετά από... Hey, sorry I didn't answer. I was είχα δουλειές, λέει ο Irving. Για πρώτη φορά μετά από μια εβδομάδα. No problem. It's fine. What do you want to tell me? It's this microphone. Sometimes it captures sounds. What sounds? Whispers. Χαλασμένη. Could be a draft in the crawl spaces. Hotel's full of them. Yeah, sure. Sorry. I didn't mean to worry you. Heads up, and if you sense trouble, just let me know. Ακολουθάω τον ήχο, γιατί απ' την άλλη δεν είχε ήχο. Από εδώ ακούγεται, απ' την άλλη... Απ' την άλλη δεν ακούγεται τίποτα. Από εδώ ακούγεται, όχ. Κάτι εκπέμπει εδώ μέσα δηλαδή. Found anything? I can't hear that sound anymore. It's easy to freak out when you're on your own up there. Πρέπει να το κάψω αυτό το μέρος. Maybe it's not me. It's this hotel. I didn't hear you. You know, for a second it was nice to imagine that the past could come back like that. We always had a party on December 23rd.
Maybe you heard about it? It's pretty well known in the county. Sounds amazing. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as solemn as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. And he... I saw he wouldn't stop staring at that girl. Rachel. Ο δεσιμότατος Φώστερ ήταν ο πατέρας της Ρέιτσελ Φώστερ, που αυτή αυτοκτόνησε και ήταν αυτή που τα είχε με τον πατέρα της Νικόλ που χειριζόμαστε εμείς. Και κάνανε πάρτι όλοι μαζί, άρα ήταν όλοι μαζί, ας πούμε, οικογενειακοί φίλοι. Και λέει δεν πέφτω στην κόρη σου, δεσιμότατε. Και την έπεσε. Και του κάτσε. Και αυτοκτόνησε. Becoming a freaking nostalgic up here. Well, I can't hear that sound anymore. It's gone. I'm gonna look around again and then I'm going to bed. Be careful. Okay, be careful. Πού, τι, ποιος? Να ψάξω πάλι με το μικρόφωνο ή τελείωσε? Όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Φεύγουμε. Όχι, πήγα να βγάλω κάτι άλλο, αλλά το φακό δεν θυμάμαι που ξέβγαζα. Νάτος. Θα τον έχουμε έτοιμο, αν χρειαστεί. Ναι, τώρα πάμε από εδώ. Α, πέρασε η μέρα. Μέρη πως περνάνε οι μέρες στο Timberline Hotel. Οκ. Είμαστε εκτός του ξενοδοχείου. Σε κάποιο πολύ creepy μέρος. Μοιάζει με αυτά τα chapels. Τα μικρά τα εκκλησάκια, τα μικρά που φτιάχνανε. Είναι ξύλινο όλο. Εδώ είναι που έβγαζαν το που μίλαγε ο δεσιμότατος μάλλον. Άρα προφανώς είναι το μέρος που έρχονταν ο Φώστερ, αυτός και καθόντουσαν όλοι μαζί. Είναι δεταλειμμένο τελείως, είναι διαλυμένο, λες και μπήκε ο διάολος και το κατέστρεψε. Ή κάποιος που εκνευρίστηκε πάρα πολύ. Ή απλά ο αέρας. Αποφασίσεις εσύ και παίρνεις. Τώρα θα ανοίξω το φακό όμως, γιατί δεν βλέπω τίποτα. Φακό είπα. Όχι. Όχι, δεν έχουμε φακό παιδιά. Sleeping bag. Δεν βλέπω να έχει κάτι εδώ μέσα. Έχει ένα πιάνο, το οποίο δεν κάνει κάτι. Έχει μια σκάλα όμως. Πάμε από τη σκάλα. Πάμε. Λογικά, συνδεόταν με το ξενοδοχείο αυτό. Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο. Δεν με αφήνει να ανοίξω το χάρτη βέβαια, να δω που είμαι. Πάμε από εδώ. Ωραία, άρα επιστρέψαμε τώρα μέσα στο κεντρικό κομμάτι του ξενοδοχείου. Είναι από εδώ που κατέβαινε και δεν έχω πάει ποτέ. Οκ, είναι λίγο μπλεγμένο το ξενοδοχείο. Όχι από εδώ όμως. Έχουμε κάτι να κάνουμε. Δεν ανοίγει ο χάρτης. Λίγο. Και δεν βγαίνει ούτε ο φακός, ούτε η Polaroid, ούτε αυτό το parabolic microphone. Όχι. Κάποιος μας καταράστηκε. Ή κάποιος μας τα πήρε, ή κάπου τα χάσε αυτή.
Γιατί βρεθήκαμε ξαφνικά την 8η μέρα στο Chapel, σε αυτό το κλεισάκι. Master Suit. Αυτό που ακούστηκε ήμουν εγώ ή... Πάμε τρέχοντας στο δωμάτιο. Ναι, πολύ ωραίο δωμάτιο. Και ο πάνω είναι ακόμη πιο προσεγμένος, το δωμάτιο είναι πιο ωραίο. Λογικά τα έχει αφήσει όλα εδώ πέρα, αφού εδώ κοιμήθηκε έτσι. Να, είναι όλα εδώ, γι' αυτό δεν τα παίρνε. What? Τα πήρε. Irving? Merry Christmas, Nikki! Α, είναι Χριστούγεννα. It's a little late for holiday greetings, but I expected that. What? Well, I thought you were calling to... Hey, is everything okay? Είναι όλα καλά, της λέει. Yes. I mean, Φυσικά. I don't think so. Είμαι No. κλωτσμένος σε ένα ξενοδοχείο που δεν υπάρχει κανένας, αλλά όλα καλά. I think I sleepwalked. Πνοβάτισα, του λέει. Like Ναι, in όντως the ισχύει. old Laurel and Hardy movies? I'm serious. I woke up in church, standing in front of the lectern. Ξύπνησα, λέει, στο κλεισάκι. Wow. Δεν ξέρω το κλεισάκι που είναι, παιδιά. Does that happen a lot? Museum. No. One doesn't just become a sleepwalker from one day to the next. It used to happen when I lived here. One time in February, I ended up outside. But no parent leaves the doors unlocked if their kid sleepwalks. I never told anyone. Sleepwalking episodes are common in children. That's not the point. I forgot all about it. Then I come back here and it happens again. If I ended up in that church, maybe there's a reason. Sometimes following your instinct is the best thing. Πάλι τα κλασικά Yeah. του follow your instinct, the best I'll do that. της λέει τα γνωστά κλισέ τώρα. Oh, Irving? Yeah? I like that you call me Nikki. Merry Christmas. Merry Christmas, Nikki. Νικόλ. Νικόλ και τη φωνάζει Νίκη. Ξεκινήσαμε τα ψευδόνυμα, είναι ήδη στο δεύτερο μήνα της σχέσης τους. Ψευδόνυμα... Δεν ξέρω. Πολύ προχωρημένος βλέπω. Ανοίγει. Τέλεια. Επιτέλους. Και πριν άνοιγε, δηλαδή με άφηνε να την ανοίξω εγώ. Έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά στην πόρτα. Πήραμε το φακό να τον ανοίξω. Ναι. Α, ναι, πρέπει κατά. Σπρώχνω την πόρτα. Δεν έχει μπαταρία, ναι. Είναι ορθιστός. Πάμε ρε παιδιά. Πού βγήκα, πού πάμε μωρέ. Α, βγήκαμε στο Overlook. Μας δουλεύει μωρέ. Τι νόημα έχει όλο αυτό. Πως κάπου πήγα λάθος. Έχει κάτι άλλο μήπως. Έτσι να έχει άλλο path και να πήγα... Να έχει άλλο path. Τίποτα. Το αγνοώ, το πώς περνάω. Δεν συνέβη, τρέχω. Κάποιος ήταν εδώ πέρα, παιδιά. Λογικά η... Ναι, αυτός κατοικημένος στους τοίχους. Αυτό είναι από αλλού, από... Ο Μπραν. Ναι. Η μικρή ερχόταν εδώ γιατί είπε ότι ήταν πιο φαρδί παλιά. Απλά έχει πάρει γυλάκια και δεν το λέει. Μικρή Χριστούγεννα λοιπόν. Αυτό φασόλια, όντως. Είμαστε στην αποθήκη τώρα, που ήταν δίπλα στην κουζίνα. Νομίζω. Α, το γραφείο. Είδες που σου είπα, δίπλα στην κουζίνα. Το γραφείο είναι. Ναι. Αυτές οι συγκρίσεις εικόνες τι... πολύ πιθανό, ναι. Ισχύει. Οκ. Λοιπόν, πάμε... λέει που να πάμε. Πάμε πίσω στην εκκλησία πάλι, άμα είναι.
I have to go back to the church. I don't want really, but my sleepwalking must be a sign. Δεν θέλω να επιστρέψω λέει, στο εκκλησάκι, αλλά για να υπνοβάτσα μέχρι εκεί κάποιος λόγος υπάρχει. Είναι σημάδι για κάτι. Τώρα γιατί? Hi. I was thinking, there really could be a repressed reason as to why you ended up there. So you've come to the conclusion that I'm not crazy? Never thought that. Well, at least not in this case. Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole. All right. So, if I think about the church, I think about my mother. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities, you know, that kind of stuff. I know what you mean. I think she found gratification in doing that, something she didn't get elsewhere, including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Fundraising? God. I gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. No. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. Υπάρχουν interactions τώρα, ενώ πριν δεν υπήρχαν. Ας ξεκινήσουμε το sleeping bag. Someone broke into the church. Some fucking screwed up camper. Oh, your father left it open for mountain wanderers. Goddamn sons of... Oh, I'll have to clean up this mess before Jenkins shows up. Keep an eye out. Normally, no one's around in this weather, but you never know. Okay. Να δω πού είναι η εκκλησία, τώρα που είμαι στον όροφο που είναι η εκκλησία. Αλλά μάλλον δεν υπάρχει. Κάτσε τι κάτι... πρέπει να του κάνω τα άλλα, να το πάρω να του πω τα άλλα. Έλα. Lectern. Nikki? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church, but I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. Mystery of the secret storeroom. Sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible! Yes. Oh, something like, down the stairs, watch your step, don't fall apart or it's your end, round a corner, turn around, there's your way in front of you, all that's closed can be open too if you see beyond its looks. How can I remember it? How... it's... Wow. A total mystery. Want to play? Yes. I need to think about it. I have no idea what it means. I'll call you if anything comes to mind. Λοιπόν, if I solve the riddle, I could finally find the old storage room. Αν λύσω λίγο το γρίφο, θα μπορώ επιτέλους να βρω το παλιό δωμάτιο storage, αποθήκη / κρυφό δωμάτιο. Εδώ έχει κάτι. Και εδώ έχει κάτι. Εδώ. What'd you find? The paintings of the saints.
I was convinced Leonard had gotten rid of them. Why? He liked saying that it was more likely to find God in a supernova than in a church. I don't see what he had in common with the Reverend Solomon Foster. They mostly talked for long stretches, in between chess moves up in the attic. United by pawns and bishops, but divided by the saints. Divided by everything else, I'd say. You want to play the organ in a church in the middle of the night? Really? Θες να παίζεις, λέει, μες στη νύχτα το όργαν. Όργαν λέγεται το What are you doing there? πιάνο που χρησιμοποιούν στην εκκλησία. I think you stayed on the line. Didn't notice. You think it's too horror? The church, the organ, the notes reverberating in the dark? It's been years since anyone played it. My mother's heart would break to see it like this. She adored it. You should take it with you, to play it, in Portland. I couldn't play even if I wanted to. I never learned. I don't think playing the organ is a crucial thing these days. Yeah, right. Tell that to my mom. Essential part of a woman's education, I must admit. Oh, poor Mom. She had a daughter that would rather dig for gold at Hunter's Gulch till the cows came home. I can totally picture you. Uh-huh. Then there was Rachel, who reminded me how useless I was in music. Look how good Rachel is. Look how she puts her mind to it. She doesn't know how to read, but she's got a real ear for it. While I was considered the illiterate artist in the house. If Rachel had been around, she would have improvised Beethoven's Ninth. She's so perfect. Yes. I'm only just now realizing how jealous I was. Keep looking. Άρα τη ζήλευε τη Ρέιτσελ. Άρα είχαν πιο κοντινή σχέση από ό,τι έχει πει μέχρι τώρα με τη Ρέιτσελ. Δεν ήταν μόνο γκόμενα του πατέρα της. Λέει κάτι άλλο να κάνουμε, να φύγω. If I solve the riddle, πάμε προς τα έξω. Κάτι άλλο. Περιμένω στο φακό. Έχει, απλά το κρατάω για καλό για κακό γιατί έχει προτιμάμε. Να η πεταλούδα. Και από εδώ δεν έχουμε έρθει, οπότε πολύ δύσκολο. Oh, shit. Πάμε ρε φίλε από εδώ μέσα. Είναι εκτεθειμένο το σημείο. Είναι σαν φτωχογός. Πολύ έξυπνη σκέψη. Πάμε στο βουνό με τα χιόνια εδώ μέσα να πετάω εγώ κλίπιο. Και πέτρινους τοίχους. Και... ναι. Πρέπει να ήταν νυχτερίδα εδώ μέσα, όχι πεταλούδα που δεν ακολουθήσαμε. Εδώ ήταν μια πόρτα. Ναι. Μπουντρούμ είναι αυτό, δεν είναι secret storage room. Όντως. Καθυστερημένη λέει. Και δεν τον έχει πάρει ακόμα τηλέφωνο. Εδώ είναι ζωγραφισμένα όλα αυτά. Κάτσε να κλείσω την πόρτα. Δεν κλείνει την πόρτα. Λες, Oh, shit. Είναι όλα ζωγραφισμένα. Λίγο... ανατυχιαστικό. Στο ελάχιστο. No decorations. Is everything okay? I found something. What? Αυτό δεν είναι ζωγραφισμένο. It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Of course, yeah. What bedroom? Tell me what you see. Okay. There's some windows drawn on the walls. Books. Sheet music. A pink bed. It's like a kid's room. Είναι παιδικό δωμάτιο που λέει. This place doesn't make sense. No one would live down here. Nikki, I think you should get out of there now. Wait. There's got to be an explanation.
Okay, that's it. Now I'm calling the head office in Billings. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to... Jesus Christ, Irving. What? This is all Rachel's stuff. Understand? It's her room, a replica. You don't know that. You can't know what her room looked like. Everything here reminds me of her. Let me look around. I'm sure I'll find an explanation. My other hand's on the red phone. Keep it there, but don't make the call. I need to figure out what's going on here. Did you get out of there? You know by any chance if Rachel wore a retainer? Maybe. There was an article saying they hadn't found it at the site of the suicide. I remember. She always made a horrible noise when she clipped it onto her palate with her tongue. What does Rachel's retainer have to do with anything? I found a box. It could be hers. Why should someone keep a 10-year-old retainer? Maybe they're not just keeping it. Maybe they're using it. The box is empty. No way. I can't. Let me go on. Bread, crumb. Παίρνουμε κλειδάκι, μια χαρά. Hey, can you hear me? Yes. We have to call someone. You have to get out of there right now. No, I found a key. It's from my old music box, the one in Leonard's room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know and I don't want to know. Tell you what I think, someone could have been in your room. It doesn't matter. How can you be so calm? If someone was in there, he's not here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on, here. Αυτή επιμένει να ανακαλύψει. Εγώ το βλέπω απ' έξω και ανατριχιάζω και αυτή είναι εκεί και δεν την νοιάζει. Yes. Nicole, listen. I already know what you're gonna say, but please trust me. Get out of there. Επιστέψουμε, φύγε από εκεί. Please, you're not helping. You do realize you found the replica of a dead girl's bedroom. Sick. This is The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why all of this. We'll figure it out with the sheriff. Once you're out of there, into a safe hotel room in town. Please, just listen. A bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line, old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means. What? What are you trying to tell me? Your father spent years in there, in total solitude, with the weight of his family and Rachel on his conscience. He wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know that too. You're joking, right? You think he did this? Think about it. That room could be an act of love. Distorted, even morbid, but in his eyes... How dare you? My father might have had a lot of weaknesses, but surely what you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old, but fucking hell, don't you dare even think that! He would never have built a fucking underground shrine for a dead person. Your father had changed in the end. You didn't spend time with him, but I met and I'm telling you. No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that... If you don't want to help discover the truth, don't call me. Αν δεν θέλεις να μ' αφήσεις, λέει, να ανακαλύπτω την αλήθεια, μην με καλείς, φίλε μου, εντάξει. Λοιπόν, λέει, the key I found belongs to the music box in Leonard's room. I'm going to open it. Open it, open it, open it, open it. Μάλλον θέλει να ανοίξει το κουτί του. Δεν είμαι σίγουρος. How dare you? You don't know shit. You don't know fuck.
Φακός. Finally, a bit of peace and quiet. Μπράβο. It'll help me clear my head without those incessant phone calls. I'm not a fucking switchboard, for fuck's sake. Okay, let me piece things together. I just found out there's a room dedicated to Rachel Foster in my father's hotel. Maybe with items from her real room. Holy Jesus, that's freaky. Εδώ είναι. Some people think she didn't commit suicide, and some even think she's still alive. Άρα προς τα πάνω θέλει. Ακόμα του μιλάει στο τηλέφωνο. I have to think it through. Α, όχι, στον εαυτό της μιλάει. What concrete clues did I find? First thing, the phone call. Ψηφίζω αριστερά. They said Rachel isn't dead. Then the lipstick from 10 years ago turns up, still good. And then my father's various notes where he says he still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the Timberline. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction. If Rachel didn't kill herself, Rachel could have lived here. But if she's still alive, why doesn't she tell her parents? Unless they're all in cahoots. No suicide, no Timberline money. No, I'm just being paranoid. And then there'd be no reason for her to live in a fucking underground replica of her room. My key in the middle of Rachel's stuff. Is it a message? Where do I fit in? Are you trying to tell me something, Dad? My music box with the hockey player. I don't think I have the guts to hear that tune again. Music box. But I must. Έλα. Γιατί άλλη στιγμή τελείωσε ο διάλογος με τον εαυτό της. Το κλασικό το music box με την creepy μουσική. The 27th of December, 1983. The hockey finals at Missoula. Us against Cold Springs High. We won by sudden death after a 3-hour game, and I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers, that was the night Rachel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage that I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. I was so happy. But you had other things on your mind. Right? And you and Mom started fighting. Voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with the suitcases and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to? Daddy? Και η μάνα μου δεν είπε ποτέ τι συνέβη. Άρα πρέπει να έμαθε ότι να πατούσε ή ότι είναι έγκυος η Φώστερ η μικρή ή ότι κάτι από όλα αυτά ή και τα δύο. Διαλέγεις και παίρνεις. Όπα. Μας έχει φέρει στο σημείο που ήταν το West Wing που ήταν κλειδωμένο γιατί είναι προβληματικό. Irving. Finally. I'm okay. I was dying on this chair. Έχει φρικάρει. You're right. That room freaked me out. Λογικό. So, I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's got to be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for Κάπου είδε λέει ότι I know, I'll be careful. Okay. Είδε ότι σε There εκείνο are το too δωμάτιο many υπήρχε things αυτό that που I took for ψάχνει. granted. Μέσα It's στο as if Old Wing. someone was putting pieces of my past in front of me to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason.
It all sounds insane. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? Storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Να τσεκάρω, λέει, το mezzanine πριν... κάπου το είδα στο χάρτη πριν. Πριν συνεχίσουμε, λέει, να πάω στο mezzanine. Mezzanine δεν είναι σε αυτόν τον όροφο. Είπε ότι είναι το δωμάτιο το intermediate, αυτό που έμοιαζε με... που είπαμε bonus όροφο πάνω από το main entrance. Οπότε πάμε κάτω να δούμε που είναι. Να, εδώ είναι το mezzanine, ο όροφος. Και μάλλον εννοεί κάπου... Ναι. Ναι, αυτό το ξενοδοχείο είναι όντως φτιαγμένο. Καθόλου creepy. 200 κούκλες γιατί δεν σου χρειάζονται σε ένα ξενοδοχείο. Φυσικά δεν σου χρειάζονται. Irving? Ναι. Hello? Can you hear me? Αυτό είναι το mezzanine. I'm on the mezzanine, and Μα όλα creepy. it's a nightmare. There are mannequins Όχι, τι πας... everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? Φτιαγμένα... That's my stick! Είναι το δικό της. If you're listening to me, whoever set up this representation, είναι μια αναπαράσταση, λέει, που η Rachel κατά I think they want to tell me that Rachel was killed? But why my hockey stick? Hello? Hello? Oh God, why isn't he answering? Δεν της απαντάει τώρα πάλι. Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Ότι και καλά είναι έγκυος ή ότι έχει το παιδί και ότι τη σκοτώνει. Και τη σκοτώνει μάλλον η μάνα της. Η Rachel είναι κάτω με το παιδί, η έγκυος. Αυτή είναι η Νικόλ εδώ δηλαδή λες. Μπορεί να είναι η Νικόλ όντως. Αλλά τι δουλειά έχει η Νικόλ. Ναι, αφού κρατάει το όντως. Δεν έχει τίποτα να κάνουμε. Δεν ξέρω. Πάμε έξω, μα είναι. Πάμε εκεί που ήμασταν, άμα είναι. Που έλεγε ότι μόλις το κάνουμε αυτό εδώ... Where are you, έχει κολλήσει το αυτή της. Α, δεν έπιανε εκεί μέσα. About time. Did you hear my messages? Mezzanine. How many doors have you opened, Nicole? Μετζατζίκι. How many are still missing? Και δεν έπιανε. What? Are you drunk? Keep going. Hello? Αυτό τσαντίστηκε τώρα. Hello, Irving. Ρε, Irving, κάτσε ένα λεπτό. Δεν μας τα λες καλά. Στο... Irving, what are you doing? What's hiding behind second floor's sealed door? Θα πάμε στο sealed door, τώρα είναι από αυτή την πλευρά ή από την άλλη, δεν θυμάμαι. Είναι από την άλλη, Σαν να τσαντίστηκε λίγο. Αυτό είχε πέσει πριν. Οπ, ανοιχτό. Όντως τώρα. Και αυτή πάει, σου λέει εντάξει μωρέ, τι να συνέβη. Κάνα φάντασμα, θα είναι κανένας δολοφόνος. Αμέσως. Να μπω, θα μπω. Α, τέλεια. Μια χαρά, πολύ ωραία. Στοιχεία. Αυτό είναι το αυτοκίνητο που οδηγούσαμε εμείς στο Dodge. Ή το αμάξι της μάνας. Όχι, το αμάξι της μάνας δεν ήταν. Transmissions. Οκ. Κάποιος μάλλον μας παρακολουθούσε τόση ώρα.
και έχει το transmitter του ραδιοτηλέφωνου. Hello? I imagine you found my room. Α, μάλιστα. Ρε τον Irving. That's a question I've asked myself many times. Άρα ήταν δίπλα τόσο καιρό και... How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Μάλλον αυτός Rachel. έχει τοποθετήσει όλα και θα That's έκανε και what να all την this θυμηθεί means. η Νικόλ, η Ρέιτσελ. I didn't choose this path. I had to Δεν do το it. επέλεξα, λέει. What Έπρεπε did να you το κάνω. do, Είσαι Irving? τρελός. Τι These έκανες? walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they Όχι, είναι σπασμένο. Α, είναι το όντως into είναι the διαλυμένη crawl περιοχή. Δεν spaces. το έλεγε η αδικαιολογία. You're not with FEMA. You... Jenkins... You never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important Το γράμμα ήταν μήπως ψεύτικο. you. Πήρα τη μάνα της και καλά. Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past. Hunting for memories that scratch Εδώ είναι away το κρυβό behind every δωμάτιο. wall Εδώ in the είναι night. το ψυγείο που κολλάει. Το λύσαμε μέσα. Εδώ είναι η did it σκηνή for με το... years. πριν από λίγο με το Day στικ του χόκκι. after day after day. Με τη μαγκούρα. All lies. I have nothing against Νικόλ lies. I grew Η up Νικόλ το around Μάιο lies. του 1982. Small But Town now it's time Girl. for the truth to come out. Το δίπλωμα Montana High Finally. School. Γενικά είναι λίγο creeper ο τύπος. Who are you, ρε φίλε, όντως. Who are you, really? I want to tell you a story. Μια ιστορία, λέει. There was an Ήταν invisible κάποτε ένα boy. όρατο παιδί. Like everyone, he just wanted to run on the Ήθελε να grass, τρέξει όπως ο καθένας ride στο a bike, γρασίδι, να swim ταβανίσει in με the το lake in ποδήλατο, summer. να κολυμπήσει στη λίμνη το καλοκαίρι. His father, Αλλά ο πατέρας του λέει είχε άλλα his σχέδια. father had other plans for his soul. Ότι είναι αυτό που προφανώς μιλάει. Να μας πεις τι σχέδια In έχει. his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful Το sister. αστέρι της ζωής του πατέρα του ήταν η αδερφή του A που τη ζήλευε. heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. Είχε That's what δυσλεξία, they λέει. called her at school. But I could hear her cry. Έκλαιγε τη νύχτα, At λέει, την night. άκουγα. Ήθελα να την προστατεύσω, αλλά δεν I μπορούσα. wanted to protect her. Άρα είναι αδερφή του, η Ρέιτσελ. Είναι αδερφός της But I couldn't. Ρέιτσελ. Και γιος του One εδεσιμότου day, του. that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her for Αυτή real. είναι η φωτεινή δημιουργία. And I was the invisible witness of what Αυτός ο happened. άνθρωπος, λέει, τη συνάντησε και την A αγάπησε. love. Simply a love. Και Nothing μόνο για το more, αγάπη, λέει. nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Έλα, ρε. Τώρα το Now I remember you. Τώρα σε θυμάμαι. You Το were ξέρω. too caught up with your hatred for Rachel Εσύ, λέει, to την notice μισούσες, the λέει, τη innocent Ρέιτσελ. little kid that Για να sometimes καταλάβεις acted πώς είναι το alone. αθώο. I didn't hate your sister. Δεν τη μισούσα, λέει. I απλά τη was ζήλευα. just jealous. Υπερβολική. Doesn't matter. Those Δεν days έχει are σημασία. Έχουν over. περάσει οι μέρες της, λέει. How could I have forgotten Τις you? εποχές. I was raised to be forgotten. Έχω μεγαλώσει, λέει, για να με ξεχνάνε. What do you want from me? Με έχω μεγαλώσει. The day my sister paid with her life for her love, Η μέρα που We η all died. αδερφή μου πέθανε, πλήρωσε we την αγάπη της και make τέλος up πάντων the με το θάνατό history της, of the πέθαναμε όλοι. Timberline. It was a Είναι σήμερα στην tragedy. ιστορία του Τάμπερλάιν. But you...
We all got frozen there, in that very moment, in that confined horizon of events. As you'll understand, as you've already begun to understand. I want to know what you want from me. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. What? Ναι, οκ. Πάμε πάνω. Είναι λίγο... Ναι, είναι ρόμβος τα παράθυρα. Τετράγωνα, αλλά στραβά. Και είμαστε σε ένα δωμάτιο πάλι, attic. Το... Σοφίτα, ναι. Το projector έχω κάτι στη μέση. Και δεν προκαλώ κάτι. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter, trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in the air we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? Τι κάνεις, Νίκη? Τι λέει? I'm Ο πατέρας την έλεγε Νίκη, γι' αυτό good. το Irving. I will be good. Τελώς. Figure out what Rachel was saying, Nikki. Συνεχίζει ο Νίκος. She's Πώς θα here. ψάξω εγώ τώρα που μιλάει? Δεν τον ακούω. Α, τελείωσε. Οπ. Όντως, πάει το ρολόι. Πού είναι? Είχε κάτι, δεν το πάτσα, όντως. Θα χτύπησε το ρολόι για να μου τράβηξει την προσοχή. Μπα, δεν έχει κάτι να κάνω εδώ. Αυτό το beep, boom, boom. Ναι, όντως, να το ρολόι. Είναι 12 παρά τέταρτο σχεδόν. Δολοφόνε. Τώρα ποιον λέει δολοφόνο δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι λέει αυτό το δολοφόνο. Οπ, το κλειδί. Είναι το αυτοκίνητο. Ναι, και έκανε και τον ανοίξω λίγο κουφάλα. Ναι, ισχύει, τι να της έλεγε, το έκανα εγώ. Λοιπόν, ranking, Rachel, Leonard, Leonardi, checkmate. Leonard. Rachel, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Οκ. Ωραίο μέρος πάντως.
αυτή. Έλατε. Μάλλον ο πατέρας τα σχεδίαζε αυτά. Σε αυτό το μέρος δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος άλλος να έρθει. Υποτίθεται ότι δεν μπορούσε. Α, έχει βάλει ερωτηματικό αν είναι η Ρέιτσελ, δεν είναι σίγουρη. Μάλλον η Ρέιτσελ είναι όμως. Άρα δεν είναι δικές σίγουρα. Πάλι αυτά τα βιβλία τα περίεργα. Όπα. Books. Thinking through mathematics. Η σκέψη μέσα από τα μαθηματικά. Πολύ ψαχμένος, ναι. Typewriter. Εδώ έγραφε το ημερολόγιο του. Ο κύριος Λέναρντ. Τι άλλο έχει? Τα τσιγαράκια. Lucky Stars. Πολύ καλά. Μπράβο. Όπα. Τι έχει εδώ? Ένα κόλλο. Μια γυμνή Ρέιτσελ, ναι. Ναι, οκ, καλά όλα αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ναι, όντως. Είναι λίγο creepy. Είναι ήδη λίγο creepy. Να πάω. Α, ναι, πήρα τα κλειδιά, όντως. Inside Claire's car. Α, στις μάνας της το αυτοκίνητο. Κάτι δεν... Άρα κάτι έχει μείνει που δεν έχουμε μάθει ακόμα. Ωραία πόρτα. Πάρω μια τέτοια. Θα φύγουμε τα μάξι της Claire. Άρα δεν έχει αφήσει τα κλειδιά της ίδιας. Ωραίος τύπος. Και μπροστά πού πήγε αυτός, πηδήξε το παράθυρο και έφυγε. Ή θα το συναντήσουμε τώρα μπροστά μας και θα τα κάνουμε πάνω μας? Όχι πολλά την άλλη. Φεύγω κάτω. Ρε φίλε, μας δουλεύεις τώρα? Φεύγω τρέχοντας. Αυτό τώρα το σημείο είναι ίδιο με το σημείο από τη λάμψη, με το παιδάκι που είστε με το ποδήλατο, το τρικύκλο. Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. I'm sorry about Rachel. I hated her and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Και εγώ, ναι, σαν αυτό με έμοιαζε. Σαν ματωμένη ήταν όμως λίγο, Τον πάρει τηλέφωνο, του πει, βρήκα μια ματωμένη μπλουζά. Το πορπαγκάζ είναι εδώ μπροστά. Οπότε... Έχει κάτι άλλο εδώ. Θα κάνω κύκλο.
Τι έχει λέει αυτή η κουβέρτα? Είναι κουβέρτα αυτό που βρήκε. Οπότε λέει πλήτη. Λες και έχει πάθει αιμονές με αυτό το θέμα. Οπότε πάμε laundry room τώρα. Το laundry room είναι εδώ που πάω. Ωραία. Να το laundry room. Ωραία. Και τι δουλεύουν τώρα αυτά μετά από 42 χρόνια? Δεν νομίζω. Οπ, βρυσούλα. Οχ. Δεν είναι μπλάνκι, τι είναι? Του κάμισο. How could I have forgotten? I saw everything. Ήμουνα εκεί, είδα τα πάντα. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. Δεν έβρισκα λέει το stick που έπαιζε το χόκκι. Πανικοβλήθηκα λέει και πήγα στο γαράζ. Ήταν η Κλέρ εκεί. Η μάνα της. Ήταν κοκκινισμένη, αναψοκοκκινισμένη στο πρόσωπο λέει. Η Red την έφτιαξε να μην είχε αίμα. It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? Τι είχε λέει το βλέμμα It της? just wasn't her. It was like σαν να μην ήταν αυτή λέει. a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. Ούτε λέει μέσα στο κρεβάτι του θανάτου της δεν ήταν έτσι. She put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. Του διηγείται τι έγινε, τι συνάντησε εκείνο το βράδυ. I don't. Go on. We got there on time and I φτάσαμε λέει played. στην ώρα μας λέει και Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and και cheering. το βράβγαζε η μάνα της λέει συνέχεια. And then I lost sight of her. Και μετά την έχασα λέει. For 2 whole periods, I think. 2 ολόκληρες And περιόδους. later when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. Έφυγε λέει όταν τη ρώτησε μετά της ότι έφυγε γιατί την εκνεύρισε ο πατέρας μιας φίλης της. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Ήταν λέει Don't αρκετός say a χρόνος thing. της λέει ο I Irving για don't. να επιστρέψει στο αμάξι. Άρα τι το έκανε? I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Η μάνα της σκότωσε τη Ρέιτσελ, οκ. Και όλο το βράδυ που ταξιδεύανε από τον αγώνα του χόκκι για το σπίτι τους, ήταν το πτώμα μέσα. Και την έφερε ο Έρβινγκ για να την κάνει να τα θυμηθεί όλα αυτά. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. Λέει να ανακαλύψει την αλήθεια. Δεν ήξερε, ο Έρβινγκ δεν ήξερε τι είχε συμβεί. You didn't Δεν είχαν βρει αυτό όμως το... I was only a kid. Δεν το είχε βρει η αστυνομία αυτό το... την κουβέρτα. Δεν ψάξανε. She never wanted me to get to the bottom of it. Γιατί να ψάξουνε, μα δεν υπήρχε έγκλημα. Rachel is here? You know, I
think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, προστατεύει ακόμα, λέει, αλλά έχουμε μεγαλώσει τώρα. Μπορούμε επιτέλους What? όλοι να ξανασυναντηθούμε. Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. that's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. Αυτός μάλλον μιλάει για το ξενοδοχείο, αλλά δεν λέει που είναι, σε ποιο σημείο, γιατί του έλεγε η Ρέιτσελ ότι είναι πολύ όμορφο. Μήπως έχει πάει στο δωμάτιο. Irving, Δεν είχε δει το δωμάτιο. where are you? It's white as far as the eye can see. Α, είναι στο βουνό πάνω εκεί που... Αυτό που υποτίθεται αυτό. You left the hotel? Που την βρήκανε. But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. Now I can finally rest in the light. I can... and go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me, too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. And another time. Beyond this ξανά κάποια άλλη στιγμή, στον ορίζοντα του γεγονότο. Everything is... Έχασε σήμα. Το ψάχνει. Λογικά θα επιστρέψει στον γκαράζ τώρα. I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Είναι κάποιος εδώ μέσα. Όντως. Rachel? Μάλλον φαντάζομαι πράγματα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Αυτό είναι loading. Πήγαμε στο αμάξι της μάνας της. Στο δικό της είναι. Τι είναι αυτό εδώ? Χτυπάει το τηλέφωνο. Yes. Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Ο Jenkins την πήρε. Άρα υπάρχει Jenkins. Προσπάθησα να την πάρει πάρα πολλές φορές. Είναι κακή σύνδεση, λέει, δεν σε ακούω καλά. I'm good. Κρατάει το μασελάκι της μικρής. Listen, I don't want to sell the hotel Του λέει ότι δεν anymore. θέλει να πουλήσει το ξενοδοχείο πια. Λέει, δεν άκουσα τι είπες, δεν έχει καλό σήμα. Ή δεν θέλει να ακούσει. I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your Του job λέει, is σε done. ευχαριστώ, ήσουν μια χαρά. Thanks. Η δουλειά σου τελείωσε, ευχαριστώ. Λέει, καλύτερα να τα πούμε από κοντά, λέει, πριν πάρεις τέτοια απόφαση. Και I'm back home. And I have to stay here. έχω επιστρέψει σπίτι, λέει, και θα μείνω εδώ για πάντα. Μια χαρά. Καθόλου περίεργο, δεν ακούγεται και ανησυχητικό. Α, είναι, λέει, και η πληρωμή μου. Μαπά, το κλεισέ. Τώρα χάσαμε μίσημα, φίλε, sorry. You know, Mom, I was thinking about going to Όχι, the μιλάει στη lake. μάνα της, εντάξει. Remember when we Λέει, went θέλω να with πάω Uncle John στη last λίμνη. year? Εκεί που πήγαμε, Daddy λέει, με and I τον started talking θείο about the Γιάννη. stars. Χρόνια πολλά You κιόλας, can't see them τον προηγούμενο during the χρόνο day. που γιόρταζε. But they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Να έρθουν ο Έρβιν και η Irving, Ρέιτσελ μαζί μας. come with Τι us? λες? Η μάνα της θα What do you εμφανιστεί think? από κάπου και θα τα κλάσουμε πάνω It'd be μας. so nice to be all together. Mom,
Dad, μιλάει και στον πατέρα της it μαζί. would be so nice. Έχω μια επιλογή. Α, έχω ράδιο. Άνοιξε το ράδιο. Με αυτό που έχει γίνει, άμα ανοίξω το τέτοιο, θα πεθάνει. Δεν βλέπω άλλη επιλογή όμως. Νομίζω ότι με παχυδεύσανε. Οκ, πάμε. Wait. I did all that you asked me. Έβαλε ταχύτητα. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. Ποιος μιλάει τώρα? Μιλάει με τον εαυτό της. Μιλάει στον εαυτό της και της λέει αρκετά, μην το κάνεις. Άρα δεν θέλει, αλλά ναι, όντως. Είναι λίγο... Μάλιστα, δεν θέλω να πεθάνω, λέει. Σκοτεινιάζει περισσότερο. Δεν νομίζω ότι μπορείς να φύγεις από κάπου. Οκ. Turn off. Παραβαινώ. Το πάτησα, παιδιά. Ζήστο. Το λαβά. Το γλιτώσαμε. Θα μείνω εδώ, λέει, μαζί σου, μαμά και παπά. Θα το επιστρέψουμε στην παλιά του γνώριμη λάμψη. Θα είμαστε πάλι χαρούμενοι. Καλά, έχουν πεθάνει αυτοί οι δύο. Αλλά λέω. Όχι πια θυμός, μόνο αγάπη. Μόνο αγάπη. Κύκλοι τελούς. Πολύ ωραίο. Αυτή ήταν η ιστορία της αυτοκτονίας της Ρέιτσελ Φώστερ. Τι? Που δεν ήταν αυτοκτονία τελικά, ναι, τη σκότωσε η μάνα της. Ωραία ιστοριούλα, είναι ταινιοπαίχνητο και έχουμε και άλλα τέτοια, οπότε σε επόμενο βίντεο θα δούμε και άλλα τέτοια. Ευχαριστώ πολύ που στήσατε στην τηλεφωνία μας. Καλή σας νύχτα όλοι. Sometimes I follow you, but